Okay, we can start. அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம். ஏபிசி தமிழொலி, பாரதி அமைப்பு மற்றும் உலக தமிழர் இயக்கம் சேர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை இன அழிப்பு படுகொலை வாரத்தை அந்த துயர சம்பவங்களை நாங்கள் நினைவுகூரும் முகமாக இன்று ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வானது இன்றிலிருந்து 17ஆம் தேதி வரை ஜூம் இணைய வழி ஊடாக இதே நேரத்தில், அதாவது பிரான்ஸ் டைம் படி 4 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை இடம்பெறும் என்பதனையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் நீங்களும் உங்களுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் வேற்று இனத்தவர்களையும் இதில் இணைத்துக் கொண்டு நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஈழத்தமிழர்கள் மீது தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இன அழிப்பை வெளிக்கொணரும் நோக்கோடு இந்த இணைய வழி ஊடாக மேற்கொள்ளப்படும் இந்த விழிப்புணர்வு வாரம் மிக முக்கியமாக இது நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு இதை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். முதலிலே அகவணக்கத்தோடு எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். இந்த அகவணக்கத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து கொண்டோ அல்லது வேலை செய்யும் இடத்திலிருந்து கொண்டோ அல்லது வாகனம் செலுத்திக் கொண்டோ நாங்கள் ஒரு வழியில் இணைந்து கொள்ளலாம் என்பதனால் இதை நாங்கள் அந்த உரிய மரியாதையோடு, அதாவது எழுந்து நின்று எல்லோருடன் செய்ய முடியாத ஒரு சூழலும் இருக்கலாம். எனவே இதை நாங்கள் அதை நெஞ்சில் நிறுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். இந்த அகவணக்கத்தை நினைவு செய்வதற்காக மகாஜெயம் அவர்களை அழைக்கின்றேன். மகாஜெயம் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம். வணக்கம். கேக்குதா? நீண்ட ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் தமது இளைய இன்னுயிர்களை ஆகிதியாக்கி கொண்ட மாவீரர்களுக்கும் இலங்கை இந்திய அரச பயங்கரவாதத்தினால் படுகொலை செய்யப்பட்ட எமது மக்களுக்குமாக அகவணக்கம் செலுத்தி இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிப்போமாக. திருப்பி ஒருக்கா சொல்றீங்களா? அது கொஞ்சம் கட்டாகி வந்தது. திருப்பி ஒருக்கா சொல்ல முடியுமா? நிச்சயம். நீண்ட ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் தமது இளைய இன்னுயிர்களை ஆகியாக்கி கொண்ட மாவீரர்களுக்கும் இலங்கை இந்திய அரச பயங்கரவாதத்தினால் படுகொலை செய்யப்பட்ட எமது மக்களுக்குமாக அகவணக்கம் செலுத்தி இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிப்போமாக. Nandri. With this minute of silence to the victims of genocidal war, we will now move into the program. For this today's event, I'm glad to welcome Professor Paul Newman, Professor Alfred Desayas, Dilakshi Sivaganesan, Anjali Sridharan, and Mr. M.K. Sivajilingam. ஸோ எங்களுடைய இந்த நிகழ்வில் பங்கு கொள்வதற்காக இது 2 மொழிகளிலும் நடக்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதிலே தமிழ் பேசாதவரும் இருப்பதனால் நாங்கள் இதை இடைக்கிட ஆங்கிலத்திலும் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வானதனுடைய அந்த மெசேஜ் ஒரு கருப்பொருள் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? நாங்கள் ஒரு நினைவேந்தல் செய்வதை மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது. இந்த இனப்படுகொலை கொல்லப்பட்ட மக்களுக்காக நாங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டிய எஞ்சியிருக்கின்ற நாங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கருப்பொருளை கொண்டுதான் இந்த வாரத்தினுடைய நினைவேந்தல்கள் அனைத்தும் நடைபெற இருக்கின்றது. இன்றைய நாளிலே ஜெனோசைட் என்றால் என்ன, அதனுடைய டெஃபினிஷன் என்ன, what is the word genocide mean, அந்த டெஃபினிஷன் என்னவாக இருக்கும், அதனுடைய அது என்ன, அதை நாங்கள் எப்படி நாங்கள் அதை பார்க்கலாம், எதிர்நோக்கலாம். Because genocide is understood by most to be the gravest crimes against humanity. It is defined as a mass extermination of a particular group of people, exemplified by the efforts of the Nazis to eradicate the Jewish population in the 40s. But do we really know what happened to the Sri Lankan Tamils during Mullivaikkal in the short period of 3 or 4 months, where more than tens of thousands of people were killed?
but behind this simple definition of genocide, there is also a complicated legal concept concerning what is really genocide and when this term can be applied. இந்த சொல்லை நாங்கள் எப்போது பாவிக்கலாம், இது ஒரு வாதாட்டத்துக்குள் இருந்து வருகின்றது. ஜெனோசைட் என்று சொன்னாலே நாங்கள் இனப்படுகொலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னாலே அது எங்களுக்கு அது நீங்கள் எப்படி இனப்படுகொலை என்று நீங்கள் உங்களை சொல்லிக் கொடுவீர்கள் என்று எங்களுக்குமே நிறைய விமர்சனம் வைக்கப்படுகின்றது இன்டர்நேஷனல் லெவலில். இப்படி பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் இன்றைய நாளில் ஜெனோசைட் என்றால் என்ன என்பதை எங்களுடைய ஸ்பீக்கர்கள் வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பேச்சாளர்கள் மிக நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இதில் கொண்டு வருவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். எனவே எங்களுடைய பேச்சாளர்களை இதில் அறிமுகம் செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளேன். முதலாவதாக ப்ரொஃபசர் போல் நியூமன் அவர்கள் பேச உள்ளார். We are glad to present also our dear speakers of today's event, who are Mr. Dr. Paul Newman, a professor at University of Bangalore and human rights defender, who is based in India. அவர் தன்னுடைய உரையிலே அதனை பற்றியும் தொட்டு செல்வார் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். The second speaker would be Professor Alfred de Sayas, who is a former United Nations independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order. அதாவது மக்களாட்சி மற்றும் சமத்துவ பன்னாட்டு நிலைய பரப்பும் முன்னைநாள் ஐநா தற்சார்பு வல்லுநராக இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர் ஆல்ஃபிரட் டி சயாஸ் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றார். இவரும் ஜெனோசைட் என்றால் என்ன, தமிழர்களுக்கு நடந்தது உண்மையாகவே இனப்படுகொலையா, அதை எப்படி நாங்கள் இந்த சர்வதேச அரங்கில் எடுத்து சொல்வது என்பதை பற்றியும் அவர் சொல்வார். அடுத்ததாக திலக்ஷி சிவகணேசன், அவர் கால்டன் யூனிவர்சிட்டியில் மாணவியாக இருக்கின்றார். அதாவது கனடா ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மாணவியாக திறமான ஒரு செயற்பாட்டாளராகவும் இருந்து வருகின்றார். பல நிகழ்வுகளிலே எங்களோடு கலந்து கொண்டும் இருக்கின்றார். திலக்ஷி சிவகணேசன் the definition of genocide என்ற அவருடைய ஸ்பீச் அங்கே இருக்கும், அதனையும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம். அடுத்ததாக இன்னொரு இளம் செயற்பாட்டாளர், இன்னொரு இளம் மாணவி பிரான்சிலிருந்து அஞ்சலி ஸ்ரீதரன் அவர்களையும் நாங்கள் இதில் இணைத்துக் கொள்வோம். அவர் எவ்வாறு தங்களை வயதை ஒற்ற சிறுவர் சிறுமியர்கள் இந்த இனப்படுகொலையில் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற கருப்பொருளை கொண்டு வருவார். அடுத்ததாக திரு எம் கே சுவாஜிலிங்கம் அவர்களும் இதில் கலந்து கொள்வார். முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எங்களுடைய அன்புக்குரிய எம் கே சுவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களையும் இந்த கருத்தரங்களை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்வோம். இப்போது தாமதம் ஆக்காமல் உடனடியாக நான் இப்போது பேச அழைப்பது ப்ரொஃபசர் போல் நியூமன் அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன். வணக்கம் போல் நியூமன் ஐயா. வணக்கம் நிஷா, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது ஐயா, சொல்லுங்க. Okay, so Bosco has requested me to speak in English. So most of you understand English, so it's not an issue. Bosco also asked me to make a presentation, PPT presentation, so that visuals are more powerful and then our viewers would be able to understand what a genocide is. எல்லாருக்கும் நன்றாக புரிவதற்காக ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண அது கொஞ்சம் நல்லா புரியும்னு சொல்லி பாஸ்கோ சொன்னதுனால நான் ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute, I'll upload this one. Yeah, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Is it visible on the screen? Yes, Professor, we can see it. இப்ப சரியா தெரியுது தெரியுதுல? தெரியுது. ஓகே, சரி, இத இப்ப மூவ் ஆகுதான்னு பாருங்க. Is it moving? No, it's not moving. It's still on the first page. Still on the first page? Okay, so that I don't know, some of this I have not learned this technique of, wait, let me increase the size so that இப்போ ஓகே இருக்குது, மூவ் ஆகுது. no. One minute. தெரியுதுல்ல இப்ப? தெரியுது. Yeah. Okay. So to begin with, when we speak of the genocide in Sri Lanka, as most of us know and most of us think, is not from the year
sorry, 2009. It was not a one-time genocide that happened, because most Tamil activists as well as human rights activists across the world think that what happened in May 2009 is the actual genocide. Whereas if you see, the genocide has been extremely well structured. It has been happening over a long duration. So it started right from 1948, when the Tamils of Indian origin, who were mostly third or fourth generation Tamils, living in the estates, working for the British, they were disenfranchised, decitizenized, and out of a population of 1 million Tamils, nearly 500,000 of them were forced to get back to India, and the other 500,000 of them were decitizenized without any identity documents. Then further, in the year 1956, Sri Lanka brought in what is called as the Sinhala Only Act. So after that, we see large-scale violence when Tamils protested in a very peaceful manner. அமைதியாக அவங்க போராட்டத்தை நடத்தும் போது 1958 ஒரு இனக்கலவரம் நடந்தது. Many Tamils were killed, of course. Following that, once again in 1977, there were anti-Tamil pogroms that took place. Then again, the burning of the Jaffna Library in 1981 is another incident when Tamils were brutally assaulted, many of them massacred. Then the 1983 pogrom, wherein nearly 3,000 Tamils were burnt alive on the streets of Colombo. So since then, the civil war erupted, finally ending in the year 2009. So when we look up to the internationally accepted convention on the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Article 2, this very clearly and very explicitly expresses and explains what a genocide is. It says that any of the following act, there are 5 acts that are given. 5 குறிப்புகள் உள்ளது. அந்த 5 குறிப்புகள்ல எது இருந்தாலும் சரி, அந்த 5 குறிப்புகள்ல நடந்தால் அது ஒரு இனப்படுகொலை என்பதை கிளியரா சொல்றாங்க. The act is very clear. Any of the following acts committed with the intent to destroy in whole, or most importantly in part, a national, what you have to understand is a national, ethnical, racial, religious group. Clear? There are 4 categories: national, ethnical, racial, or religious group. So here in Sri Lanka, we speak of national group. Number 1, national group. So when we speak of a national group, Tamils are a nation. In Sri Lanka, Tamils are a nation. So they qualify as a national group. Tamils belong to a different ethnic background when compared to the Sinhalese. So here again, this whole thing was directed against the Tamils as an ethnic group. So it was an ethnic attack on the Tamils. And then Tamils are a totally different race when compared to the Sinhalese. They don't belong to the same race. The Sinhalese claim to be Aryans, whereas the Tamils are the world's oldest race, the Tamil race. So they are different. And religiously also, majority of the Tamils are Hindus as well as Christians. And the Muslims also there in Sri Lanka speak Tamil, but they don't claim to be Tamils. On the other hand, the Sinhalese are exclusively Buddhists, with a microscopic minority of them converting to Christianity. So religion-wise also, it is the Hindus who form a massive majority here. There it is the Buddhists who form a massive majority there. So in such, when we further explain what a genocide is, it says killing members of the group. So here, during the course of this civil war, what the Sri Lankan government calls it as a civil war, the Tamils call it as a war for right to self-determination, a war for nationhood. Here we need to very clearly understand who were the members who were killed during the course of the war. It was exclusively
the Tamils who were killed. We need to understand that. The Tamils never ventured into the Sinhala areas and never killed the Sinhala public. In the war, the Tamils, that is the liberation tigers, they were targeting only army targets, so which is permissible under the Geneva War Convention, whereas the Sri Lankan armed forces were violating the Geneva War Convention and targeting members of the Tamil group, all the members of the Tamil group. So here the target was very, very clear: killing members of the Tamil, killing members of the group. Here it is the Tamils. And B is causing serious bodily or mental harm to members of the group. So we have seen the kind of torture that was inflicted on the Tamils. Even a 12-year-old boy was not allowed to go scot-free. Even a 12-year-old boy was shot in close range. When we speak of mental harm, so mental harm means the psychological harm. So when we speak of how the psychology of the Tamils were shattered, first it was a ban on medicine. Then it was a ban on even drinking water, a ban on medicine, a ban on food items. So food was used as a weapon of war. So whereas it is very clearly documented that the World Health Organization and WFP, World Food Program, wanted to take 400,000 packets of food material every day to feed the Tamils. The government very categorically stated that there are hardly a few thousand Tamils alive there. The only intention was they wanted to kill the rest of the 300,000 and odd Tamils and project that only a few thousand Tamils were there. So thereby they caused mental harm by not providing medicine, by not providing food, by destroying the homes of the Tamils, by not allowing the Tamils to pursue their jobs, by forcibly taking over the land and then converting the land into what we call as high security zones, firing indiscriminately in the demarcated no fire zones. So all these lead to causing not only bodily harm but also mental harm to the members of the group. So exclusively here again, it is the Tamils who were attacked and they had to face the brunt of the Sri Lankan army. So the Tamils qualify to be victims of genocide under clause 2 of this article 2 of the of the Genocide Convention also. Then when we speak of clause 3 or clause C as per the Genocide Convention of article 2 of the Genocide Convention, they also deliberately inflicted on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. So once again, when we say that these people were asked to go to specific locations, for example, they said that go to hospitals, go to schools, go to churches or religious places, you will not be targeted. So when these people went there, deliberately they were targeted and killed. There, after the war also, from 2009 to 2012, the entire Tamil community of parts of Vavuniya, parts of major part of mainland Mannar district, the whole district of Kilinochi, the whole district of Mullaitivu, parts of Trincomalee, parts of Jaffna, the entire population amounting to nearly 330,000 people were put into internment camps. You know, what we call them as barbed wire camps. In Tamil, we call them as Mulveli Mugam. For 3-4 years, these people were put into these camps and tortured without food, without medicine, without water, in very, very miserable living conditions, wherein there were comparisons of the period of Holocaust when the when the Jews were put into the concentration camps. Conditions were very, very, very much similar to that under the Sri Lankan armed forces in the from the year 2009 to 2012. But before that itself, we see that there were deliberate attacks on the Tamils, causing heavy physical destruction. Not only that,
to date, up to it's a documented proof that 160,000 houses belonging to the Tamils were completely destroyed by the Sri Lankan armed forces, and this is as per the UN statistics. UNO gives the statistics of a minimum of 160,000 houses being totally destroyed by Sri Lankan armed forces. Then clause D or the clause 4 speaks of imposing measures intended to prevent births within the group. For example, after the war got over, there have been very many documented cases of the Sri Lankan soldiers in their base hospitals injecting a medicine called as Jadel. Jadel was injected onto the Tamils. So this Jadel prevents birth of the Tamils, or birth of children. So this was done on mothers. Whenever anybody went to the hospitals, they were without their consent. These Jadel capsules were injected. Thereby, they wanted to prevent the births, and this also has been documented. That apart, very very deliberately, they targeted all the young men. All the young men were taken and killed. Even now, thousands and thousands of young men who would have become fathers or who were already fathers who would have become, because Sri Lanka has a high percentage of widows among the Tamil women. So the population of Tamil women amounts to um, 1 million, sorry, 15 million, sorry, not 15 million, 1.5 million women. Out of 1.5 million women, 90,000 of them are war widows. So that means for every 15 women, you have a war widow. And an overwhelming 80% of them are young widows. They were below the age of 40 with the childbearing age. So their husbands were taken away. Their partners were taken away by the government and they are yet to return. Most likely they were all killed. So thereby imposing measures to intended to prevent the births within the group has very, very successfully been implemented by the Sri Lankan government. Then forcibly transferring children of the group to another group. This, to a great extent, happened wherein young girls were forced to marry the Sri Lankan soldiers, wherein the children born to these young girls had to become Sinhalese. So thereby the Tamil race itself lost its identity. So in that way, all the five clauses, the convention says any one clause proven is good enough. But then here we have all the five clauses under the Geneva Convention, Genocide Convention, very clearly proving that this genocide against the Tamils was intended to cause severe harm to the Tamil race itself in Sri Lanka and Tamil Elam, wherein they did not want the Tamils to prosper, grow as a race. So, in that way, this genocide was successfully planned and executed over a course of many years, and even to this day, the structural genocide continues. Nisha, how many minutes do I have? Sorry to interrupt. Nisha, can you hear me? Yeah, you can take 5-4 minutes, then. Yes, I can Okay. hear you, Professor. Yeah. Maybe I can take 5 more minutes and wind up. So in that way, here the Geneva Convention is very clear. Sorry, I'm again and again using the word Geneva. So here the Genocide Convention is very, very clear. The crime of genocide was committed by the members of the Sri Lankan armed forces, and of late, a few of them have openly accepted, they have not denied, because now they are facing the heat within their own communities. So there's a very famous saying, when the Nazis came for the Christians, for the communists, I kept quiet because I was not a communist. Then they came for the trade unionists. I was not a trade unionist. I kept quiet. So then they came for the Christians. I was not a Christian. I kept quiet. Ultimately, when they came for me, there was nobody. Like that, the situation is there in Sri Lanka, wherein the majority community itself is facing the brunt, and now soldiers have come forward to accept the crime. They say that what happened to the Tamils was a genocide. So in that way,
What we now require is there is adequate proof, but then we don't have listeners. We don't have countries coming forward to listen. So it is here the Geneva Convention's definition of genocide was a political compromise that it excludes mass killing of nationals of one's own country by the government. So here there is a lacuna. So the mass killings that happened is that of the Tamils who are considered as nationals of Sri Lanka. So this has not been included because they are members of their own country. So in that way here, we find that time and again, Tamils have been made as the scapegoats of different international policies as well as the national policies of Sri Lanka. Then again, we find that the Tamils qualify as a group to really approach the International Criminal Court as well as the UN and seek justice for what has happened, because what we need to remember is even to this day 146,679 people are unaccounted. So they are all exclusively Tamils. Exclusively these 146,679 people are Tamils. So keeping that in mind, whereas when we see Sarbanika and others, it is just a matter of few thousands, maybe 7,000 or so. But then that has been recognized as a genocide. Whereas here we have hundreds of thousands of people who are missing. And in this war, which took place for nearly 3 decades, the exclusive victims were Tamils, not the other groups, not the other ethnic groups. So in that way, it was termed as a Tamil versus Singhala struggle for nationhood, wherein the Sinhalese, if you look at the flag of the Sinhalese also, it's a lion, whereas the symbol of the Tamils is a tiger. So in that way, right from the flag to all the symbols used by the Sinhalese is a clear proof, a very valid proof that a genocide was perpetrated, and the same genocide, structural genocide, is continuing. And that is where, as per the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Article 2, the Tamil genocide of Sri Lanka qualifies to be a genocide. Thank you. Thank you, Professor Paul Newman, for your speech about what is the definition of genocide, and you have also explained how far these definition exclude sometimes Tamils from being recognized. How Tamil genocide, the word genocide cannot be applied to Tamils by the Sri Lankan genocidal government, and how far UN's convention is not really recognizing what happened to the Tamils as not genocide. Professor Paul Newman அவர்களுடைய இந்த உரை ஆங்கிலத்தில் இருந்ததற்கு காரணம் இங்கே ப்ரொஃபசர் டிசையாஸ் அவர்கள் இருக்கின்றார். இங்கே ஒருவரை தமிழ் பேச முடியாதவர்களும் தமிழை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களும் இணையக்கூடும் என்ற வகையில் அவருடைய உரை ஆங்கிலத்தில் இருந்தது. இதில் ஆங்கிலம் புரிந்து கொள்பவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பதுனால் இது மறுபடியும் தமிழில் சொல்லி உங்களுடைய நேரத்தை நாங்கள் விரயம்பட விரும்பவில்லை. அதே சமயம் ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், எங்களுக்கு நடந்த இந்த இன அழிப்பு 2009 மட்டும் நடந்ததாக நிறைய பேர் நினைத்துக் கொடுக்கிறார். அதாவது இன அழிப்பு என்று சொன்னாலே 2009 என்று நினைத்துக் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் இன அழிப்பு என்பது நாங்கள் கட்டமைப்பு சார் இன அழிப்பு என்று சொல்லி வருகிறோம். ஏனென்றால் 1958, அதாவது இலங்கையில் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைத்ததிலிருந்து இது ஆரம்பித்து வருகின்றது என்பதனை அவர் எடுத்துக்காட்டியிருந்தார். அதற்குரிய சில சம்பவங்களை சொல்லியிருந்தார். அதே சமயம் எவ்வாறு ஐநாவினுடைய கன்வென்ஷனில் இன அழிப்பு என்பது எவ்வாறு அது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதனுடைய வரைவிலக்கணம் என்ன என்று குறிப்பிட்டிருந்த அதே வேளை அது எவ்வாறு தமிழர்களுக்கு நடந்த இன அழிப்பு என்பதனை அங்கீகரிக்க தவறிருக்கிறது என்கின்ற அந்த ஒரு குறைபாட்டையும் எடுத்து சொல்லியிருந்தார். இதனை நாங்கள் அவருடைய உரையிலே கேட்டு அறிந்து கொண்டோம். நன்றி ப்ரொஃபசர் பொன்னிமன், உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி. இப்போது நாங்கள் எங்களுடைய அடுத்த பேச்சாளராக ப்ரொஃபசர் ஆல்ஃபிரட் டிசையாஸ் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம். We welcome our next speaker, who is our former United Nations independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Professor Alfred Desayas. You can unmute yourself and take the floor. I think I am unmuted. You hear me?
Yeah, we can hear you, Professor. Well, I thoroughly endorse everything that Professor Newman just said. I mean, as far as the doctrine of genocide in international law, he's absolutely correct. But the problem is not just the facts of the genocide. Of course, the Tamils are victims of genocide. I have no doubt about it. And if this matter were ever adjudicated by the International Court of Justice or by the International Criminal Court, they would have to determine that genocide has occurred. The problem being is, how do you get it before one of these international tribunals? The government of Sri Lanka did accede to the Genocide Convention, and therefore, pursuant to Article 9 of the Genocide Convention, any other state party to the Genocide Convention could automatically refer the Tamil genocide to the International Court of Justice. Not, however, to the International Criminal Court. The question is, what country could do it? The Tamils are not recognized as a state in international law, so the Tamils could not, in their own name, bring the case to the International Court of Justice. You would need a state party to the Genocide Convention, which of course could be India, could be Bangladesh, could be any country that is sympathetic to the Tamil cause, could be Canada if you lobby the Canadian government enough. But it is difficult. That's why a people's tribunal would be probably the most successful avenue, because like everything else in the world, this is a matter of information. This is a matter of perception of reality. For most Americans, the Tamil issue doesn't exist. For most Europeans, the Tamil issue doesn't exist. Even though, thanks to the several Tamil organizations, good, solid, substantive side events have been held in the Human Rights Council. Obviously, we have hundreds and hundreds of side events in the Human Rights Council. And okay, fine. Everybody agrees that this is a very serious problem. And then they go to the next problem, and then to the next, and then to the next. So there is not a general consciousness that something has to happen, that something has to be done. And so the main problem is getting the information out to the public. And of course, trying to convince the mainstream media to take it up. I mean, you need television documentaries on it. Exactly that, what Professor Newman was saying. If that were really disseminated to and by journalists, you would be in a far better position to bring the case before a court of law. Now, unfortunately, in my 6 years as independent expert, in which I frequently brought up the issue of the Tamils, in my arguments for the self-determination of all peoples, including the Tamils, I got actually quite a bit of agreement from my rapporteur colleagues, from other experts, from the Office of the High Commissioner for Human Rights, but there's no follow-up. As you probably know, I mean, I submit my report on self-determination to the General Assembly, and I get a very interesting interactive dialogue at the General Assembly, and then nothing, absolutely nothing happens. And I published my book in September last year, Building a Just World Order, which has a full chapter on self-determination, which deals with the Tamil issue in several chapters.
The book has had some very good reviews, but again, this is a phenomenon which I call facts without consequences. There are also books without consequences. But you have something as horrendous as the genocide against the Tamils, you would think that the world would stand up and say, we won't tolerate this. Well, the fact is that unless the mainstream media, the New York Times and the Washington Post and the BBC and the Frankfurter Allgemeine Zeitung make it into a cause célèbre, make it into an issue, nothing really happens. So it is an uphill battle for you, and you really have to make, shall we say, alliances in the Canadian Parliament, in the US Congress, in the German Bundestag, in the French Assemblée Nationale, if you want this matter to be taken into account. Now, if I can do a footnote to the very good presentation of Professor Newman. Indeed, the facts are there, but there's this little word in Article 2 of the Genocide Convention, intent. Of course, you can say that the actions demonstrate the intent. You cannot have the ferocity of the onslaught against the Tamil people without having intent. That, of course, is a deduction from the facts. In the Nuremberg trials, it was easy to convict the Nazis of crimes against humanity. The crime of genocide was not yet codified as such. So the Nazis were convicted under the rubric Crimes Against Humanity, Article 6, little c of the statute of the Nuremberg trials, the so-called London Agreement of 8 August 1945. In any event, that concept, crimes against humanity, is broader than the concept of genocide, and it encompasses all genocides. I mean, all genocides are necessarily a crime against humanity. However, not every crime against humanity rises to the level of genocide. Now, it was easy to convict the Germans. Why? Because there was unconditional surrender. And the Allies were able to capture all of the evidence. They captured all of the German archives. So they had the archives of the Reichssicherheit-Hauptamt, that was the office headed by Reinhard Heydrich. They captured all the records of Eichmann. They captured all the records of the Foreign Office and the arrangements, say, for the transport of trains, you know, from Hungary and elsewhere to Auschwitz. So they had, shall we say, more than enough documentation and more than enough proof of intent. As I said, I have no doubt that there was intent on the part of the Sinhalese to destroy in whole or in part the Tamil group as such. I have no doubt that that can be established in the court of law. As a matter of fact, you will remember the jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, where they determined that Srebrenica, the massacre of Muslim soldiers of Bosnia and Herzegovina, did constitute the crime of genocide. Personally, I think that a single massacre like Srebrenica should not have been elevated to the status
of genocide. I think that genocide, what is genocidal is the policy of ethnic cleansing. What is genocidal is the broad intent to destroy in whole or in part this Bosnian group. I mean, when you make a single massacre sufficient for genocide, then you're gonna have actually a lot of genocide. So you've lowered the bar significantly. And of course, then you could say that there were multiple genocides against the Tamils because there were multiple massacres. And once the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia made a finding that Srebrenica constituted genocide, when the case of Bosnia and Herzegovina against Serbia came before the International Court of Justice, the International Court of Justice was not going to overrule the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. So they actually confirmed that the crime of Srebrenica constituted genocide. So certainly the bar has been lowered, and certainly the suffering of the Tamils and the crimes committed against the Tamils certainly satisfy the requirements to be classified as genocide. But then that is our conviction, and most international lawyers would agree with Professor Newman, but you still need, or it would be desirable, if you want to have your self-determination, and if you want to have your identity and preserve your identity for your children and grandchildren, it would be necessary to have a court of law pronounce itself on the issue. So the question is how to get this matter before the International Court of Justice. I already mentioned Article 9 of the Genocide Convention, which automatically, for those states that have ratified the Genocide Convention, automatically would bring it to the ICJ by automatic referral. There's only one way of avoiding that, is if at the time of accession or at the time of ratification, you put in a reservation. And I must say, you may be shocked to hear this. I'm an American lawyer, as you know, and I'm an American citizen, and my country, the United States, did put in the reservation, meaning the United States does not accept Article 9 and does not accept that any country bring a case to the ICJ under the Genocide Convention against the United States. Sri Lanka, however, did not do that. So, and Sri Lanka cannot do it today either, because you cannot, after the fact, add a reservation. I mean, you would have to denounce the Genocide Convention, and then you would have to re-ratify it, and then the second time around, you would have to add a reservation. But that's that would have a high political price, and of course, Sri Lanka is not going to do it. I mean, Sri Lanka is certainly confident that no state is going to consider this matter important enough for their foreign policy to bring it before the International Court of Justice. But if Sri Lanka, not Sri Lanka, if the Tamils were successful in convincing Canada to bring it up to the ICJ, or if it were to convince India or Bangladesh or any neighboring country in the Indian Ocean, Mauritius or whatever, that might consider bringing it up, I think it would bring international law forward. And of course, you should continue
having side events in the Human Rights Council, because that has the positive effect of educating people about the facts of the Tamil genocide. But even that, I've seen it again and again in the Human Rights Council, that there are really very substantive consultations and very positive discussions, and you would think that something is going to come out of it, and unfortunately not. Right now, of course, the flavor of the month is the Ukraine war. And everybody's just discussing the Ukraine war. Today, the Human Rights Council is holding a special session on the Ukraine war. There's a lot of naming and shaming. There's a lot of outrage and everything that you want. But it is basically a political ritual. It is an arena of gladiators, and there's no effort here actually to help the Ukrainian people. It's an exercise simply to condemn Russia. And essentially what we would like to see in the context of the Tamils is that, number one, the Tamils are recognized as a people, and as such, pursuant to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Tamils as a people have undoubtedly the right of self-determination. This right should be guaranteed by the United Nations. The United Nations should conduct a referendum in Sri Lanka, in the Tamil territories, to decide what, or rather to determine what the Tamil people want. And then on the basis of the result of the referendum, then the United Nations should facilitate the separation of the Tamils from the Sinhalese. And unfortunately, there are too many geopolitical considerations involved, and that is why especially the big countries are wary of advancing with self-determination. They were very happy and they applauded self-determination when it was a matter of dismantling the Soviet Union and dismantling Yugoslavia. So as soon as Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine declare themselves independent unilaterally and not in conformity with the constitution of the Soviet Union, Europe applauded, the United States applauded, and these countries were immediately recognized and immediately welcomed into the United Nations. Same with Yugoslavia, when Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, etc., declared themselves unilaterally independent. A week later, Germany was recognizing the independence of Croatia, for instance. So here you're dealing with systematic double standards. I mean, you give self-determination to countries that you like, or where you think that your business is going to expand and you're going to make a profit. It is for you politically and economically interesting. The Europeans don't see any advantage in giving self-determination to the Tamils. As a matter of fact, they're scared, because if there's more self-determination in the world, that means, of course, that the Catalans, who are also a people, 7.5 million, and they definitely want independence, the Catalans would split from Spain, the Corsicans would split from France, the Southern Tyroleans would split from Italy, etc., etc. So more or less
self-determination is applied a la carte when it is convenient for the interests of the United States, Canada, and Europe, but it's not applied uniformly and justly to all peoples that have a legitimate claim to it, as indeed do the Tamils. With that, I want to conclude because I'm interested in hearing now. I mean, I learned a lot from Paul, and I want to hear now from all the other participants today. And I also want to know what the status is with this planned People's Tribunal. As I said, I have good contacts in the Lelo Basso Foundation in Rome, and I think that a People's Tribunal would be of considerable value in order to actually make your case more visible. Thank you. Thank you, Professor Alfred Desayas, for your wonderful speech about genocide and how it is reflecting in this world where, as you said, well said, exposed double standards of the Western countries concerning the Tamils issue. ஐநாவினுடைய ஐநா அவர் இறுதியாக சொல்ல முடிந்த விடயம் என்னவென்று சொன்னால், ஐநா எவ்வாறு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் ஒரு நீதி கொண்டு வர வேண்டும் என்றால், தமிழ் மக்களிடமே அதை அவர்களிடம் கேட்டு அறிந்து ரெஃபரண்டம் மூலமாக, அதாவது ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு மூலமாக தமிழ் மக்கள் ஒரு இனமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை அவர்களிடம் கேட்டு அதற்கு ஏற்றவாறு அமைய வேண்டும், தமிழ் மக்களுக்குரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். அதே சமயம் கட்லன் மக்கள், அதாவது 70 மில்லியன் மக்கள் கொண்ட அந்த நாட்டவர்களுடைய எடுத்துக்காட்டையும் வைத்து ஸ்பெயினிடமிருந்து அவர்கள் விலகி செல்வதற்கு எவ்வாறு இந்த மேற்குலகம் அதை ஆசீர்வதிக்கின்றது, ஆனால் தமிழர்களுக்கு அது எவ்வாறு சாத்தியப்படாமல் இருப்பதற்கு நிறைய காரணங்களையும் அவர் சொல்லியிருந்தார். டெக்னிக்கல் ரீதியாக அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். அதே சமயம் அதற்கு ஒரு இடைஞ்சலாக இருப்பது இந்த மேற்குலகத்தினுடைய போக்கு என்றும் அவர் எடுத்து காட்டியிருந்தார். மீடியாவினுடைய பவரை சொல்லியிருந்தார். பிபிசி அல்லது நியூயார்க் டைம்ஸ் போன்ற மீடியாக்கள் எவ்வாறு இதை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா என்று சொல்லியிருந்தார். அவர்கள் அதை கையில் எடுத்தால், இது எங்களுடைய பிரச்சனை கையில் எடுத்தால் இது இலகுவாக எங்களுக்கு சாத்தியப்படலாம் என்றும் சொல்லியிருந்தார். இப்படி நிறைய விடயங்களை சொல்லியிருந்தார். நான் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கின்றே தவிர அதை மொழிபெயர்ப்பு செய்யவில்லை, மன்னிக்க வேண்டும். நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த செயற்பாட்டாளர், அடுத்த பேச்சாளரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம். MK சிவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களும் இடத்திலிருந்து கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே இருக்கின்றார். அவர் இணையும் வரை அவர் இன்னொரு கூட்டத்தில் இருப்பதனால் நாங்கள் எங்களுடைய 2 மாணவிகளையும் இணைத்துக் கொள்வோம். முதலிலே பிரான்சிலிருந்து மாணவி அண்ட் இளம் செயற்பாட்டாளர் அஞ்சலி ஸ்ரீதரன் அவர்களையும் எடுத்துக் கொள்வோம். Anjali's speech will be more about children and how they were affected by this genocidal war. Anjali is a student from France. Anjali Sridharan, the floor is yours. Thank you for this opportunity. My speech is about the children as victims of genocide. Tamil case during and before Mulia Vaikal. Today, everyone is speaking about Sri Lankan children who are affected by economic crisis. But how can we forget the Tamil children who have been killed during Mulia Vaikal genocide? Children from the northeast are the part of the island population that has been most seriously affected by the war and the structural genocide policy by Sri Lankan successive governments over 4 decades. Children from the northeast have been particularly at risk from malnutrition, poor healthcare and education, displacement, shelling and aerial bombing, disappearance, torture, rape, mass arrest and prolonged detention. Efforts by the security forces to eliminate the Tamil resistance in the areas the military controls, attempt to weaken the indigenous population in areas the LTTE controls, and general indifference by the government to a politically and economically marginalized community have all contributed to the miserable condition of these primarily Tamil children. Some of the children were burnt alive. The others were poisoned or drowned, died from lack of food, or succumbed to disease.
As a consequence of the Tamil genocide, thousands of Tamil children were left orphans. Tamil youth are specifically targeted by singular security forces in their checking, cordon, and search operations, and they are often detained for interrogation, torture, execution, or even rape. According to Amnesty International, torture by security forces is among the most common human rights violation reported and is reported almost, if not daily. Rape of girls in areas under army control is a major problem, with allegations of 150 per year in the Northeast by police and security forces. While rape of both boys and girls in detention is common, the sexual abuse of men in detention in Sri Lanka, impunity by the security forces for these crimes is complete. Forced labor at army and special task force camps, particularly in the East, is often reported. Restrictions on freedom of movement for young people was a serious problem for the last 40 years. During the genocidal war against Tamils, a significant portion of Tamil children succumbed to severe hardships during the Tamil genocide. In the order of singular chauvinism heads, the Rajapaksa family killed over 146,000 Tamils in short periods, 6 months, including 80% of them were women and children. United Nations sources say that initial analysis suggests an abnormally high number of child casualties, up to 45% of the overall total, a figure closer to 33%, would have been expected. That would mean 31,500 children killed and 70,650 wounded, although some of those are believed to have later died from the injuries because of a lack of facilities to treat them. The most extensive operation of mass killing field reported that many Tamil women and children were burnt alive by Sri Lankan genocidal military shelling. One equally large number of Tamil children were destroyed through mass shelling of heavy weapons, including cluster bombs and chemical bombs at the hospitals. According to the testimony of a Tamil survivor, on March 2009, over 1,500 young girls were taken by Sri Lankan security forces with more than 30 military trucks. And until now, we don't know what happened to them. The killing of Balachandran Prabhaharan is another example of act of genocide of Sri Lankan military forces. He was shown alive, then was executed by Sri Lankan genocidal army. They show Balachandran Prabhaharan, son of Tamil's leader, Velupillai Prabhaharan, eating chocolate on a bench. His death was deliberate and calculated. This is all proof beyond reasonable doubt of the execution of a child, not a battlefield death, as said Mr. McQueen. The policy of Sri Lankan government to annihilate the Tamil children became more evident after the deportation, when a lot of orphans were gathered. Sri Lankan government opened some camps for these children, and the Sri Lankan military ordered to collect and only keep those orphans who cannot remember the tortures to which their parents have been subjected. The children who had survived the Tamil genocide had to overcome a lot of difficulties, to face a lot of trials, to remain faithful to their religion and nationality. For the survivors of crime against humanity, crimes of genocide, mass atrocities, and political violence, the past is always present. But in the Tamil regions of Northeast Sri Lanka, where tens of thousands of lives, both civilian and combatant, were lost over the course of the decades-long war, remembrance remains extremely contentious. Thank you.
Thank you, Anjali, for your speech, which was more oriented towards what happened to the children and the youth generation during the genocide, namely the last part of the genocide, that means 2009. அஞ்சலியினுடைய உரை சுருக்கமாக சொல்ல போனால் எவ்வாறு சிறுவர்களும் அங்கே இளைஞர்களும் இந்த முள்ளிவாய்க்காலின படுகொலை போரின் போது பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார். எவ்வாறு இளம் பிள்ளைகள் அங்கே யுவதிகள் அங்கே இராணுவத்தினரால் வேண்டுமென்றே அவர்களை தனித்து கொண்டு செல்லப்பட்டு அவர்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய மனநிலை எவ்வாறு அது இன்று வரை அது ரணமாக இருந்து வருகின்றது என்று சொல்லியிருந்தார். இந்த 2009 இனப்படுகொலை சமயத்திலே 80 வீதத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் அங்கே பெண்களாகவும் சிறுவர்களாகவும் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருந்தது என்றும் அவர் சொல்லியிருந்தார். அதே சமயம் அங்கே அதிலே தப்பித்து வந்த ஒரு இளைஞருடைய டெஸ்டிமோனியையும் அவர் அங்கே எடுத்துக்கொண்டார். அவருடைய சாட்சியத்தையும் இங்கே பதிவு செய்திருந்தார். அதே சமயம் மேதகு தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுடைய மகன் பாலச்சந்திர பிரபாகரன் அவர் கொல்லப்பட்டதையும் எடுத்துக்காட்டியிருந்து எவ்வாறு இது சிறுவர்களை அவர்கள் இரக்கமற்ற தரத்திலே கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர் எடுத்து கூறியிருந்தார். அதே சமயம் அதற்கு பின் அந்த இனப்படுகொலை என்பது கொள்வது, அதற்கு பின் அந்த சாட்சியங்கள் அளிப்பது என்றும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அல்லவா. எனவே அந்த வகையிலே குழந்தைகள் கூட இதில் எவ்வாறு அந்த கணிப்பிலிருந்து தவறப்படவில்லை இவர்களால் என்பதை சொல்லியிருந்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளை கூட அநேகமான பிள்ளைகளை கொன்றுவிட்டு எந்த பிள்ளைகள் அந்த தங்களுடைய பெற்றோருக்கு நடந்ததை மறந்திருந்தார்களோ அவர்களைத்தான் அவர்கள் உயிரோடு கூட விட்டு வைத்திருந்தார்கள் என்ற ஒரு கூடுதல் தகவலையும் இங்கே எடுத்து காட்டியிருந்தார். நன்றி அஞ்சலி உங்களுடைய இந்த பதிவிற்கு. Now we move on to our next speaker. If Tilakshi Siva Ganesan is ready, we can welcome Tilakshi. I think Mr. M.K. Sivajalingam is in another meeting. Maybe இணைந்து விட்டாரா? சிவாஜிலிங்கம் ஐயாவை இணைத்துக் கொள்ளலாமா அல்லது திலக்ஷியை இணைக்கட்டுமா? திலக்ஷி இணைந்து விட்டாங்களா? திலக்ஷி, are you ready? எனவே எங்களுடைய இன்னும் 2 பேச்சாளர்கள் இன்னும் இங்கே இணைய இருப்பதனால் நாங்கள் ஒருவேளை இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நபர்களிடம் அவர்களுடைய ரியாக்ஷன், அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். யாருக்காவது இங்கே எங்களுடைய பேச்சாளர்கள் 2 நிபுணர்கள் இருக்கின்றார்கள், ப்ரொஃபசர் டிசையாஸ் அல்லது ப்ரொஃபசர் பால் நியூமன் அவர்களிடம் உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தாலோ அல்லது உங்களுடைய ஏதாவது சொல்ல இருந்தார்களோ நீங்கள் இணையலாம். உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி நீங்கள் எங்களிடம் இணைய கேட்கலாம். ஆமா, நான் இப்போ ஒரு 5 நிமிடம் ஃப்ரீயா இருக்கேன். கேட்டா ஐ கேன் எக்ஸ்கியூஸ் மை செல்ஃப். ஏன்னா பயங்கர மழை, ஐம் ஸ்டில் இன் ஆஃபீஸ். மழை நின்று இருக்கு. நான் இப்போ போலன்னா நான் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு நைட் போக முடியாது. சரி ப்ரொஃபசர், எனவே அதையும் கருத்தில் கொண்டு ப்ரொஃபசர் பால் நியூமன் எங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதற்கு ஓகே, கேள்விகள் இருந்தால் யாராவது கேட்டுக்கொள்ளலாம். உங்கள் கைகளை உயர்த்தி எங்களிடம் நீங்கள் கேட்கலாம். If anyone wants to react or ask questions to our specialist, you can join. Prof, you have to admit. Prof, your mic is off. அச்சுதன் அவர்கள் கை உயர்த்திருக்கிறார். அவருக்கு நாங்கள் இணைய சந்தர்ப்பம் கொடுக்கலாம். என்றவரும் கை உயர்த்துறார். அவர் இதுல கை உயர்த்தாம இதுல உயர்த்துறார், கைய ரைஸ் பண்றார். நீங்க அவருக்கும் ஓகே, எனவே அச்சுதன் அவர்களை நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டு ஆரம்பமையாக சொல்லலாம். அச்சுதன், உங்களுடைய சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். உண்மையிலேயே இந்த அமைப்போட நான் சில இடக்கடக்கடா வந்து போறேன். அப்ப உங்களோட அமைப்பை நான் உண்மையிலேயே உங்களோட செயல் திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் எனக்கு பிடிக்குது. ஆனால் சில பிரச்சனைகளை நாங்கள் இதுல வைக்க வேண்டி இருக்குது. இப்ப உங்களோட 10 நாளுக்கு முதல் நான் உங்களோட ஒரு இதுல கலந்து கொண்டான். எல்லாருமே ஆங்கிலத்துல கதைக்கிறீங்க. இதுல என்னண்டா சகோதரி உங்களோட நாங்கள் கதைக்க வேணும். ஏனென்றால் நீங்கள் இப்ப நான் இப்பதான் அந்த இதை, அதாவது எனக்கு ஒரு ஜீவநாயகம் சொல்லி ஒரு அண்ணன் தான் இதை இப்பதான் நான் அதை பார்த்தேன். நான் பார்த்தோன்னு நான் ஓபன் பண்ணேன் நான் உங்களோட சூமில. அப்ப இதுல உங்களை சொல்ல வேண்டியது, நீங்கள் எல்லாருமே ஆங்கிலத்துல கதைக்கக்கூடிய மேய்ந்தால் நாங்கள் இந்த புலத்திலே இருக்கிறாங்க, ஆங்கிலம் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப நீங்க
நீங்க நாங்க ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தோம், நீங்க இடையில இணைஞ்சதால உங்களுக்கு நாங்க சொன்னது விளங்கலன்னு நினைக்கிறேன். இது முழு வாரமும் இது நடக்கும். 12ஆம் தேதியிலிருந்து 17ஆம் தேதி வரை நடக்கும் இந்த நிகழ்வானது. அதே சமயம் இன்று எங்களுக்கு ஐநாவினுடைய நிபுணர், அதாவது ப்ரொஃபசர் ஆல்ஃபிரட் டிசையாஸ் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார். எனவே அவருக்கு புரிகின்ற வண்ணமாக இது ஆங்கிலத்திலும் நடக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் முழுக்க இது ஆங்கிலத்தில் இல்லை. இதனுடைய சாராம்சத்தை தமிழ் தந்துட்டோம். இன்று அது அப்படி இருக்கின்றது. நாளை அது முழுக்க தமிழிலே தான் நடக்கும். தமிழ் தெரியாத வேறு நிபுணர்கள் இங்கு வரும் பொழுது எங்களுடைய பிரச்சனையை உலகளாவிய ரீதியில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றால் அது ஆங்கிலத்திலும் இருப்பது சால சிறந்தது என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே வந்திருக்கின்றோம். உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் தமிழிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதனையும் அறிய தருகின்றோம். இது அச்சுதன், இது ஒரு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல். இதில் உங்களுடைய கண்ணீரையோ அல்லது உங்களுடைய கவலைகளையோ இங்கே நீங்கள் சொல்லலாம். ஆதங்கங்களை நீங்கள் இங்கே முன்வைப்பது எங்களுக்கு புரிகின்றது. ஆனால் இது ஒரு நினைவேந்தல் நிகழ்வாக இருக்கின்றது. அதையும் விட இங்கு 2 நிபுணர்கள், 2 ப்ரொஃபசர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். ஒருவர் இந்தியாவிலிருந்தும் மற்றொருவர் அமெரிக்காவிலிருந்தும் எங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றார். எனவே அவரிடம் உங்களுடைய கேள்விகளையும் நீங்கள் முன்வைக்கலாம். உங்களுடைய தமிழர்களுக்குரிய ஆதங்கங்களை நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு பேச வராட்டி நீங்க தமிழிலே சொன்னால் அதை ஆங்கிலத்திலே அவர்களுக்கு மொழிபெயர்த்து உங்களுடைய ஆதங்கத்திற்குரிய பதிலை நான் உங்களுக்கு எடுத்து தருவேன். எனவே உங்களுடைய கேள்வியை இப்போது முன்வையுங்கள். அவருடைய மைக் மியூட் ஆகிருக்குதா? சரி, அடுத்தது இப்போ ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கின்றார். அவரையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம். லண்டனிலிருந்து ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களை இணைத்துக் கொள்வோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி. நான் இங்கே கேட்க விரும்புவது இன அழிப்புக்கான பரிகார நீதியை பெறுவதற்கு தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு செயல்படுகின்றார்களா? ராஜலிங்கம் ஐயா சேர்ந்து கொண்டபடியால் அவரிடம் அதற்கான பரப்புரைகளை ஈழத்தில் செய்து அங்குள்ள கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட அதற்கு வேண்டும் என்று அவரிடம் ஒரு வேண்டுகோளை வைத்துக் கொண்டு, என்று சொன்னால் நாங்கள் 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை பற்றி தற்சமயம் அங்கே கதைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். கடந்த காலங்களில் ஐக்கிய நாடு சபையில் கூட 2021 கொண்டு வந்த அந்த அறிக்கையில் 13ஆம் திருத்த சட்டமும் ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து காணக்கூடியதாக இருந்தது. அப்ப அதை விட்டு வணக்கம். என்னன்னு சொன்னா இதுல 2 முக்கியமான ஸ்பீக்கர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. இப்ப அல்ஃபிரட் டிசையாஸ் எல்லாம் ஒரு யூனிட் எக்ஸ்பர்ட். அப்ப அப்படி நிக்கிறாக்களை நம்ம பயன்படுத்துவோம். அவர்களுடன் உங்களுடைய கேள்விகளை வையுங்க. என்னன்னு சொன்னா இதுல ஒரு ப்ரொஃபஸர், யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் பெங்களூர்ல இருந்து இன்னொரு ஆள் ப்ரொஃபஸரும், மற்றது யூனிட் ஃபார்மர் எக்ஸ்பர்ட். அப்ப அவர்களோட உங்களோட கேள்விகளை வைங்க இருக்கா. இன்னும் நாங்க இப்ப நாங்க 13ஆம் திருத்த சட்டம் சார்ந்து கதைக்கல. நன்றி. ஓகே 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 ஓகே. How we can do the referendum that international support can take it? That is okay. That is one question. Is directed to Mr. Alfred Desayas. His question was, how can we organize, or how can we achieve the referendum through UN? Unmuting myself now. Yeah, if you want to have a referendum, this is a decision to be taken, for instance, by the General Assembly. I mean, the General Assembly can ask the Secretary General to convene a referendum, to organize it, to monitor it, etc. I myself was monitor for the United Nations. I was Secretary General's representative of the elections in the Ukraine. That was for the regular periodic elections, but I was there twice in 1994. And this is a practice that has been successful in East Timor, for instance. As a matter of fact, East Timor might be a country willing to bring the Tamil case to the International Court of Justice. I mean, Timor-Leste itself endured genocide under Indonesia, and the United Nations back 20 years ago organized
a referendum which went something like 98% for independence from Indonesia. And since then, Delhi has its own president, and it's a member state of the United Nations. The United Nations organized also the referendum in Sudan, which led to the separation of North Sudan from South Sudan. It also organized the referendum in Ethiopia and Eritrea. Now, the problem with these referenda is that unfortunately, they're always done after tens of thousands of people have been killed. And as I said in the chat, I wrote several messages in the chat, which I addressed to everybody. The problem is that the Tamil issue, not only is it unknown in the West, in the powerful countries, there's no one that is effectively advocating the case of self-determination for the Tamils. So as much as objectively you have the right of self-determination, as much as objectively you have suffered far more, say, than the Kosovars suffered under Serbia, or far more than the Kurds have suffered under Turkey. I mean, no one is talking about you. Turkey, by the way, just conducted illegal bombardment of villages and even refugee camps in North Iraq, where there's a large Kurdish population. And just to give you an example, we have something as outrageous as that, completely illegal use of force by Turkey against the Kurds, against the self-determination of the Kurds. And what have you read about it in the mainstream media? Nothing. I mean, the mainstream media is not interested. The mainstream media is only pursuing this Russophobic campaign against Putin. All the attention is directed to Ukraine and to the war crimes of the Russians. And they're not at all interested in reporting, say, about the crimes of Turkey in Syria, or the crimes of Turkey in Iraq. So you have systematized double standards. Again, it's horrible, but that's the way it is. And you should realize it, so that your strategy must be very gradually to get allies. And in the course of this answer, it just occurred to me that indeed Timor-Leste, because Timor-Leste has an experience of genocide, they probably would have sympathy for the Tamils, and they would be in a position to bring a case under Article 9 to the International Court of Justice, because they're a state party to the Genocide Convention. So, next question. Thank you, Professor. அவருடைய கேள்வி பதில் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். அவர் ஈஸ்ட் திமோரிடம் கூட நாங்கள் எங்களுடைய உதவி கருத்தை நீட்டலாம் என்றும் சொல்லியிருந்தார். இதை நாங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வோம். அடுத்த கேள்வி, ஆண்ட்ரோட் அக்கா, நீங்கள் கையெழுத்திருக்குங்கள், அன்மியூட் விட்டு இணைந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய கேள்வி யாருக்கு என்றும் சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய கேள்வியுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய சவுண்ட் வரையில சொல்லுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் இருவரிடமும் இந்த கேள்வியை வைக்கின்றேன். என்னுடைய கேள்வி 2. இப்ப இலங்கையில இனப்படுகொலை 70 வருடமாக நடந்து கொண்டிருக்கு. ஆனா கடைசியில 2009
இத்தனை லட்சம் 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அவர்களுக்கான நீதியை ஐநாவிலேயும் பாதுகாப்பு சபையிலும் எங்களுடைய அறிக்கைகள் மூலமும் நாங்கள் எடுக்கின்ற செயற்பாடுகள் மூலமும் எங்களுக்கான தமிழீழ கொள்கை அதனுடைய முடிவு நீதி கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் உலகம் எங்குமே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற தலைவர்கள், அனைத்து தமிழர் சம்பந்தமாக செயற்பட்டுகின்ற அனைத்து தலைவர்களும், அரசியல் தலைவர்களும் அங்கு போய் செயற்படுவதால் எந்தவித பிரயோசனமும் இல்லை. கால விரயம்தான் ஆகும். நமக்கான நீதி எங்கேயுமே கிடைக்காது. நாம தான் அதுக்கான முயற்சியை நாமளே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்றார்கள். ஒன்று. 2வது கேள்வி, என்னுடைய கேள்வி, உலகம் உள்ள தமிழ் தலைவர்களும் தமிழ் செயற்பாட்டாளர்களும் இந்த படுகொலைக்காக செயற்படுற அனைவருமே எப்படி செயற்பட்டால் இதற்கு எமக்கான நீதியை பெறலாம், எமக்கான தமிழீழத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம்? இது 2வது. நான் இந்தியாவிலிருந்து கலந்து கொள்வரிடம், 1வது அமெரிக்காவிலிருந்து கலந்து கொள்ளும் ப்ரொஃபஸரிடமும் கேட்டுக்கொள்வேன். So there were 2 questions. One is addressed to Alfred Desayas and the other one to Paul Newman. The first one, I think, is oriented more towards Mr. Desayas. The question was, in fact, all the Tamils are fighting for self-determination, and we are doing many efforts. One of the efforts is oriented towards the United Nations. That is, we are doing a lot of interventions, like written statement, which are recorded into the General Assembly, and we are doing also oral statements every session in Human Rights Council. But at the same time, some politicians and political leaders, Tamil political leaders, are saying that it is not. I mean, it is useless and it will not lead to any solution. What is your reaction to that? Because they find it's very slow process, to be a very slow process. So what is your reaction to that? The alternative is war. The alternative is armed conflict, and you don't want any more armed conflict because they are stronger than you are. In that case, what you have to do is to convince people of goodwill to take up your case. And obviously, I've spent 50 years of my life in the human rights field. I've worked in so many capacities in the human rights field, and I'm very disappointed to see how much, shall we say, hypocrisy, how much lip service to human rights is in the field, how human rights are weaponized just against certain geopolitical rivals, but not against others. How some countries get away with murder, including my own, and the mainstream media actually whitewashes the crimes that we have committed in Afghanistan and Iraq, etc., etc. As I said, there's so many mechanisms in the United Nations system, and you never know which one might actually click, which one might actually do the trick. It just occurred to me, and I just writing an email, not an email, a chat message to everybody. UNESCO has a petitions procedure. You know, I used to be the chief of petitions in the Office of the High Commissioner for Human Rights, so I was responsible for the petitions before the Human Rights Committee, Committee Against Torture, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which you should all use. To the extent that Sri Lanka is a state party, you should flood the Office of the High Commissioner for Human Rights with petitions. But UNESCO, not everybody knows that UNESCO has a procedure. And UNESCO is concerned with the culture of all peoples. Without a doubt, Sri Lanka, the Sinhalese have committed cultural genocide on the Tamils. Cultural genocide is not a concept within the 1948 Genocide Convention, although Raphael Lemkin, the creator of the concept of genocide, the one who gave genocide its name, he wanted to have cultural genocide included in the Genocide Convention of 1948, but he did not succeed because the states didn't want it. But UNESCO, with its petitions procedure, could actually
look into the issue of cultural genocide against the Tamils. And that would be, of course, a petition, a complaint against Sri Lanka because of the policies applied by the central government against the Tamils. So this is yet another mechanism that at least is worth trying. As I said, there are many, many mechanisms. You never know when you're going to, shall we say, persuade someone who is in the right time at the right place in order to push your case forward. Otherwise, there's this competition among victims, and actually not only competition, there's something that I really dislike. There is, shall we say, discrimination among victims. I mean, there are some consensus victims, like the Ukrainians. They're all good. They're all consensus victims. And then there are other victims that you can safely ignore. And the Tamils are in the second category. I mean, there are very few people who objectively want to do something for the Tamils, for the Catalans, for the Corsicans, I mean, for the Biafrans, the Ogonis, and the Igbos, etc., etc. These are forgotten peoples, forgotten minorities. And that is, of course, a fact of life. I mean, international law, it should be universal, should be applied uniformly, but it isn't. And that, that it's sad, it's a bad starting point, but you have no choice but to try everything and just push all the buttons. Thank you. இந்த இதை சுருக்கமா சொல்ல போனால் அவருடைய பதிலை அவங்களுடைய கேள்விக்கு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க, எங்களுடைய தலைவர்கள் இந்த ஐநா மெக்கானிசம் அவங்க சிஸ்டத்துல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கு என்ன பதில்னு கேட்டிருக்கீங்க. அவர் ஒரு ஐநாவினுடைய ஒரு நிபுணராக இருந்து கொண்டு அவர் சொல்ற விடயம் என்று சொன்னால், இது தவிர உங்களுக்கு என்ன வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா? அப்படி சொல்யூஷன் இருந்தா அது ஆயுதமேந்திய போராட்டமாக தான் இருக்க வேண்டும். அந்த போராட்டத்துக்கு சாத்தியக்கூறு இல்லை. எனவே நீங்கள் எந்த கடைசியா சொல்லியிருந்த வசனத்தை சொல்றேன், நிறைய பட்டன்கள் இருந்தால் அது எல்லாத்துலயுமே ஒரு மெஷின்ல நிறைய பட்டன்ஸ் இருந்தால் எல்லாத்தையும் அமைத்தி பாருங்க, ஏதோ ஒரு டைம்ல அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இது அவர் கூட தன்னுடைய அந்த நிலைப்பாடு சொல்லியிருந்தா, இதனுடைய மெக்கானிசம் மிகவும் காம்ப்ளிகேட் ஆனது, அங்கே நிறைய ஹைப்போக்ரசிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுபவர்கள் அங்கேயும் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க. அந்த சிஸ்டமே நிறைய கஷ்டமானது, நிறைய வழிகள் இருக்குது, அது பல வழிகளை நீங்க முயற்சி செய்யலை என்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டியிருந்தார். ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ என்பது அங்க நிறைய நாடுகளையும் அங்கே இருக்கின்ற ஆக்டிவிஸ்டையும் நாங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டும், அந்த ஒரு கடமைப்பாடு உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. முக்கியமாக இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா மறுபடியும் சொல்றாங்க சொன்னால், பெரிய மீடியாக்கள் எவ்வாறு அந்த செய்யப்பட்ட இனப்படுகொலையை வெள்ளி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒயிட் வாஷ் என்று சொல்றது, நாங்க வெள்ளி அடிக்கிறோம்னு சொல்ற அதே வசனத்தை தான் அவரு ஆங்கிலத்தை சொல்லியிருக்காரு. ஒயிட் வாஷ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அந்த ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது. எனவே அதை நீங்க தாண்டி வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடு உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய மெக்கானிசம் இருக்கு. முக்கியமாக யுனெஸ்கோவை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. இது ஒரு புதிய ஒரு விடயமாக நாங்க இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன். நாங்க நிறைய விடயங்களை தொட்டு பேசி வருகின்றோம். ஆனால் இந்த யுனெஸ்கோ என்ற விடயம் ஆல்ஃபிரட் டெசியாஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதையும் நாங்கள் கட்டாயமாக இதை எடுத்து வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம். யுனெஸ்கோ உங்களுக்கு தெரியும், கல்ச்சுரல் சம்பந்தமான யூஎன்னுடைய கல்ச்சுரல் ரீதியான சம்பந்தமான விடயங்கள், இப்ப உலக அதிசயங்கள் அதில் 8வது 9வது இதை போடலாம் என்று அங்கு விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டும் வருகின்றது. அது கல்ச்சுரல் என்ற விடயத்தை பார்க்கும் பொழுது யுனெஸ்கோவில் கூட பெட்டிஷன் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை எப்படி நாங்க கையெடுக்கிறது? ஏனென்றால் எங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு இன அழிப்பு, அதே சமயம் ஒரு கல்ச்சுரல் ஜெனோசைட். அதாவது எங்களுடைய இனம், எங்களுடைய கலாச்சார ரீதியாகவும் அது இன அழிப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றது என்பதனையும் நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். அங்கே கூட ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது, பெட்டிஷன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கின்றது. அது சமயம் அவர் சொல்றாருன்னா, தான் கூட ஹியூமன் ரைட்ஸ் பியூரோல அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் பியூரோல அவர் கனகாலமாக ஒரு பெட்டிஷன்ஸுக்குரிய பொறுப்பாளராக இருந்து வந்த சமயத்துல அங்க அவர் செய்த விடயங்களை சொல்லி வந்தார். எனவே அதுக்கு அந்த நிறைய அந்த பெட்டிஷன்ஸ் எப்படி அவர் கையாண்டார் என்பதை சொல்லி அதையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும்
மட்டும் சொல்லிருக்காங்க. என்னன்னா டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது விக்டிம்ஸ். இப்ப எங்க யுக்ரைன்ல நடக்கிற அவங்களும் விக்டிம்ஸ் தான், நாங்களும் விக்டிம்ஸ் தான். அதே மாதிரி நிறைய இனங்களை சொல்லியிருந்தாரு. இந்த விக்டிம்ஸுக்குள்ளேயே நிறைய பாகுபாடு நடக்குது அப்படின்றதையும் அவர் எடுத்து காட்டி சொல்லியிருந்தார். எனவே இப்படியான விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நாங்களும் யுஎன்ல இருக்கிற அனைத்து பொறிமுறைகளையும் நாங்கள் பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை, எங்களுக்கு பாதிப்பு நடக்கிறதால நாங்க தான் அந்த வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து எங்களை திரும்பி பார்க்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தொடர்ந்து இந்த செயற்பாட்டில் நாங்க இருப்போம். அடுத்த உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி, செகண்ட் கொஸ்டின் வாஸ் டுவர்ட்ஸ் போல் நியூமன். ஐ ஹோப் ப்ரொஃபசர் போல் நியூமன் நிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தமிழ்லயே அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. எனவே அந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். தமிழ் your mic is unmuted. What was the question? Can you repeat? அவங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி வந்து அன்றுடக்க உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி சொல்ல முடியுமா? டிவோஸ்கோ சொல்ல முடியுமா? நான் அதை எழுதி வைக்க சுருக்கமா சொல்லுங்க. அன்றுடக்க உங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி இருக்க சொல்ல முடியுமா? என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி என்று சொன்னா, உலகமெங்கும் வாழ்கின்ற அனைத்து தமிழ் தலைவர்களும் அனைத்து செயற்பாட்டாளர்களும் ஒவ்வொரு நாடுகளில் வாழுகின்றவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய செயற்பாடுகளுக்கு கீழே எங்களுடைய விடுதலைக்காக போராடுறோம், எங்களுக்கு நடந்த அநீதிக்காக நீதி கேட்கிறோம், எங்களுக்கு தமிழீழம் அமைய வேண்டும் என்று செயற்பாடு செய்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் இது இப்ப யுஎன்ஏ சிஸ்டம் பொய் என்று சொல்ற போது அப்ப எந்த வழியில இந்த அனைத்து தலைவர்களும் அனைத்து நாடுகளிலும் வாழ்றவே எந்த வழியில இந்த செயற்பாட்டை செய்து எங்களுக்கான தமிழீழத்தை நாங்க தமிழீழத்தையும் எங்களுடைய விடுதலையையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? மற்றது நடந்த 2 வருடம் 2 லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்ட அந்த 2009 தண்டனை செய்தவர்களுக்கு தண்டனை எப்படி பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்? இது முடியாதுன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்கல்ல, அது யாரு முடியாதுன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி, எது வழியா முடியும்ன்றத நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்கணும். எப்படி செஞ்சா முடியும் என்றதை கேட்கணும். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி என்னன்னா ஐநா சபை வழியில தான் இது இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி. அந்த வழியை விட்டுட்டு வேற வழியில நம்ம இப்ப போக முடியாது. அதனாலதான் நாங்க வந்து எங்களுடைய நேரத்தை வீணடிச்சு எங்களுடைய பணத்தை வீணடிச்சு நாங்க கடந்த 13 ஆண்டு காலமாக நாங்க போய் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி வருவதே இந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான். நீதி ஒரு நாள் இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் நீதி பெற்றுக் கொடுப்பார்கள், ஐநா வழியா நீதி பெற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்ற ஒற்றை நம்பிக்கையில தான் நாங்கள் எங்கள் செயல்பாடுகளை நடத்தி வருகின்றது. அதை வந்துட்டு இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களதான் இந்த கேள்வியை கேட்கணும், வேற வழி என்ன இருக்கு சொல்லி. ஏன்னா இப்ப ஐநா சபையை விட்டா உலக அளவுல எந்த ஒரு அமைப்பும் கிடையாது, எந்த ஒரு பெரிய நிர்வாகமும் கிடையாது. ஐநா சபைன்றது 193 நாடுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து அமைத்திருக்கும் ஒரு சபை. இப்போ எல்லா நாடு இப்போ ஐநா சபை உருவான போது இருந்தது வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் 50 நாடுகள் மட்டும்தான். இன்னைக்கு இருப்பது 193 நாடுகள் இருக்கு. ஸோ ஏறக்குறைய 143 நாடுகள் உருவாயிருக்கு. ஸோ இந்த புதியதாக 143 நாடுகள் உருவான பிறகு 70 ஆண்டு காலத்துல, அப்போ 70 ஆண்டு காலத்துல 143 நாடுகள் உருவாயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டுக்கு 2 நாடுகள் உருவாகி வருகின்றனர். ஸோ இது வழியாதான் விடுதலை என்பதை நாம் பெற முடியும். இதை விட்டால் வேற வழி எனக்கு இப்பொழுது தெரியவில்லை. அதை வந்துட்டு ஒற்றுமையாக உலகெங்கும் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்கள் எல்லாருமே ஒற்றுமையா சேர்ந்து பணியாற்றினால் மட்டும்தான் ஒரே வாய்ப்பு இருப்பதாக நான் நம்புகின்றேன். இப்பொழுது வருங்கால கட்டத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கும் நான் உதாரணத்தை கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம முன்ன எடுத்துட்டு போகலன்னா வேற யாரும் எடுத்துட்டு போக முடியும்? இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு தருணம் இருந்தா அந்த இடத்துக்கும் வேற ஒரு ஃபோரம் இருந்தா, இப்போ ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இருக்கு. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துல கூட நாங்க மட்டும்தான் பேசிட்டு வர்றது. அங்கேயும் இந்த முயற்சி எடுத்துட்டு போறோம். அதே போல வேற எங்கெங்க இந்த முயற்சிகள் எடுக்க முடியுமோ அந்த நாடுகள்கிட்டலாம் நாங்க பேசிக்கொண்டு தான் வரோம். ஸோ ஒற்றுமை என்பது அது ஒற்றுமை இல்லாம ஆக்குவதே அரசியல்வாதிகள் தான். அது யார் முடியாதுன்னு சொல்றாங்களோ அந்த அரசியல்வாதிகள்கிட்ட தான் நீங்க இந்த கேள்வியை கேட்கணும், யாரால முடியும் என்பது. இதுதான் நான் சுருக்கமா சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில். நன்றி. நன்றி ப்ரொஃபசர் போல் நியூமன், உங்களுடைய அருமையான
அந்த பதிலுக்கு இங்கே தீரன் அவர்களும் கையுயர்த்தி பேச கேட்டிருக்கின்றார் என்பதை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. அதே சமயம் எங்களுடைய அடுத்த ஸ்பீக்கரை நாங்கள் இங்கே வரவேற்றுக் கொள்வோம். எங்களுக்கு இன்னும் 2 பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு பேச்சாளர் எம்.கே. சுவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்கள் அங்கே இடத்திலிருந்து கலந்து கொள்வதாக இருந்தது. அவர் இப்போது இன்னொரு நிகழ்வில் இருப்பதனால் அவருடைய வருகை தாமதமாக இருக்கின்றது. அதே சமயம் இப்போது திலக்ஷி சிவகணேசன் கனடாவில் இருந்து இணைந்து கொள்வதற்காக காத்திருக்கிறார். அவரை வரவேற்றுக் கொண்டு விட்டு அதற்கு பிறகு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு மீண்டு வரும். எனவே திறன் காத்திருங்கள். மற்றவர்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Dilakshi, are you ready? I'm good. Yes. Do you hear me? Dilakshi. So we pleased to welcome Dilakshi onto this platform. Dilakshi will speak about the definition of genocide, and she is a very young activist from Canada. Welcome, Dilakshi. I would like to give out a trigger warning to war crimes and genocide mentioning before I start. Hello and vanakkam. My name is Tilakshi Sivaganation. I am a student at Carleton University. I am a female born in Ottawa, Canada, and lived here all my life who speaks English, le Francais, and Tamil. To start off my speech, I would like to take into account the United Nations definitions, and here I quote, "Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group, such as killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part." And this long definition is followed by more subcategories. However, just the start of the United Nations definition of genocide is enough to prove what happened in the land of Sri Lanka was a genocide. More specifically, even though it is yet to be proven in the international criminal courts what Sri Lankan Tamils had faced was a genocide, it was a genocide, if we do take into account the United Nations definition. First, to prove my case, we must recognize May 18th, the last day of these war atrocities where people were captured. And we must recognize what they went through before May 18th. To list a few, these people had to witness death, injury, sexual violence, malnutrition, illnesses, some of the most threatening physical consequences of war. They had to see people die in front of their eyes and just keep running for their lives while praying they wouldn't get shot or hit by a missile. For the rest, they had to flee on boats to other countries to seek refugees to get the basic necessities they were denied, such as food and safety. These people now live with guilt of not fighting for their freedoms and fear the government they live in. How many kids, how many seniors, how many innocent lives shattered by bombs into pieces of flesh and blood? How many innocent people who wanted freedom had no choice but to leave the war? Imagine every day you need to live in bunkers, underground, fearing death that may sneak up on you any second. How many on with the PTSD, the trauma that haunts them every day, those sounds and noises of bombing and gunfires in their head? How many people raped and killed and assaulted that can't open up? We must recognize this pain is still alive. This hurt is still alive. It is living inside of people in the forms of mental health issues, some of which are PTSD, depression, anxiety, and night terrors. The psychological effects are always present in an individual and won't go away. They make everyday lives harder to live through, regardless of where they are living. Many other things they went through are still hidden because people are afraid to talk up, to bring forward their voice. Many sexually assaulted and raped individuals are forced to keep their pain inside and not open up. But let's just use the little evidence I brought forward of things Sri Lankan Tamils went through and compare it to the genocide definition from the United Nations mentioned above. And I quote, "Acts committing with intent to destroy a national, ethnical, racial group, such as killing members of the group, causing bodily or mental harm to members of the group." Clearly,
all of my family and friends who are now buried in the grounds of Sri Lanka can come forward to testify that they were killed. Additionally, my cousins who have been raped or hit by a missile are prime example of serious bodily harm. And finally, all the Tamil diasporas who live in first world countries that live with these memories are prime examples of mental harm. And to take my little argument further, I myself, who has been passed down with second generational trauma, can testify to the mental harm that was done to my ethnic group. But you have nothing to worry about. Neither should I. Why? Because I was privileged enough to be born in Canada, a first world country. So why should I care? Why should I cry? Why should I talk? I shouldn't, right? Maybe I should stop this pursuit for justice. Wrong. Even though I was born in a first world country, my blood, my DNA is buried in the grounds of Tamil Eelam without a voice or any justice. Many people have faced all those experiences of genocide killing that don't have a voice or justice. This is a peaceful fight towards justice for Tamils. Even though the major argument presented by the United Nations was never again mentioning genocide should never occur again, it happened in Sri Lanka. So all I would ask you is to stop being blind when you have eyes to seek the truth of what happened and seek justice for all those who have fought for our justice and died. It is our turn to fight now and with our voices. Thank you. Thank you, Dilakshi, for your wonderful speech, and was very I'm speechless because you brought forward all the your emotions, and I can understand you. I really share your thoughts, and திலக்ஷி சிவகணேசன் அவர்களுடைய இந்த உரை மிகவும் உணர்வுபூர்வமானதாக இருந்தது. அவருடைய அந்த அந்த அவருடைய வயசுக்கு மீறிய விடயங்களை எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். இந்த உலகத்திற்கு எங்களை அதாவது குரல்களாக எங்களை பாராபட்சம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கண்ணிருந்தும் பார்க்காமல் எங்களை இப்படி அநாதைகளாக நீங்கள் எங்களை தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவருடைய இளைஞர்கள் இளைய சமுதாயத்தினுடைய துடிப்போடு அவர் எங்களை கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இந்த கேள்விகளுக்கு முன்னால் இங்க இருக்கின்ற நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு நிமிடம் வெட்கி தலை குடியத்தான் வேண்டி இருக்கின்றது. எனவே இருந்தாலும் திலக்ஷி போன்ற இளைஞர்கள் ஆல்ஃபிரட் டிசையாஸ் அவர்கள் சொன்னது போல, போல் நியூமன் அவர்கள் சொன்னது போல அவர்களுடைய அந்த வழிகாட்டலில் தொடர்ந்தும் போராட வேண்டும். எங்களுடைய இந்த உணர்வுகளை நாங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான செயற்பாடுகளாக மாற்றி இது எங்களுடைய இந்த நீதிக்கான போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டும். நன்றி திலக்ஷி உங்களுடைய அருமையான இந்த உரைக்கு. அடுத்ததாக எம் கே சிவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களையும் நாங்கள் இங்கே வரவேற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால் அவர் இணைந்து விட்டாரோ தெரியவில்லை. வந்துட்டாரா? சரி, இப்போது தொடர்ந்து எங்களுடைய ப்ரொஃபசர் டிசையாஸ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். பொன்னிமன் அவர்கள் கிளம்ப வேண்டியதாயிற்று என்று நினைக்கின்றேன். எனவே யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் டிசையாஸ் அவர்களிடம் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். I wanted to ask a question to the professor. Regarding first, thank you for your speech, and really it's very important to show all the work have done with the UN mechanism, specifically from the Tamil civil society. You talk about the side events and all the events we organize. So really, first thank to you to be part of those side events and of all the meetings. I'm recently, about 2 weeks ago, I participated to a meeting with the university professors from South America. I want to know, because I asked them if there is any possibility to make some kind of cycle of conference in the South African countries, because the problem is we don't have the support of Western countries, but we don't have also the support of the South American countries, who are very strong supporters for the right to self-determination. So that's why I think it's very important for us
to have your guidance. For example, if you can help us to make a week of studies in different universities in South America, we can have same kind of conference. I mean, we can go directly and make a conference. So if you have any idea about that, we'll be happy. Thank you. Well, I have some friends in Mexico, and I can try that. I know personally professors in Cuba and Nicaragua and in Bolivia and in Peru and in Ecuador and in Venezuela. The problem with certain countries like Cuba and Venezuela, who are under very heavy sanctions from the United States, is that they are so isolated that they have to grab any support they can get anywhere in the world. And since the government of Sri Lanka in the past has, given a degree of support to Cuba and Venezuela, Cuba and Venezuela are not likely to host any kind of conferences against Sri Lanka for purely political reasons, because they need Sri Lanka. Whereas other countries like Argentina, or where I also know people, I know several professors in Argentina, they might then, invite you to deliver lectures at the University of Buenos Aires or in Rio Negro or whatever. That I can test. I mean, I can write a couple of my friends and see, whether they would be prepared to do that. But there again, the only country that has, shall we say, money is Mexico, because Argentina has such huge debts that and their currency is so low that they would have considerable difficulty inviting and paying for the flight of somebody coming in from Canada or coming in from the United States, unless you get some foundation in the United States to support you and to carry the expenditures. I say Mexico is doing reasonably well, but most Latin American countries are poor, and they also depend quite a bit on the United States. And the United States, although they're not, shall we say, against the Tamils, it's just not in their geopolitical agenda. You just don't matter to them. And for that reason, you cannot expect anything from the US. So let me see what I can do. Okay. Thank you, Professor Desires. I think he can move because he's there almost 2 hours, so he can move. Then we can continue. Okay, very well. Yeah, thank you very much. Thank you, Professor. Professor Desires. All the best. Yeah, take care. Bye. இப்போது எங்களுடைய நிகழ்வில் ப்ரொஃபஸர் அவர்கள் வெளியேற வேண்டிய தருணம் என்பதனால் அவர் வெளியேறிவிட்டார். அதற்காக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே சமயம் இங்கே எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஐயா சிவாஜிலிங்கம் அவர் இணைந்திருக்கின்றார். அவர் இன்னொரு நிகழ்விலே இருந்தபடியினாலே இங்கே வருகை தருவதற்கு தாமதம் ஆகிவிட்டதனை எங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். அதனை உங்களுக்கு அறிவித்திருந்தோம். இப்போது அவரை நாங்கள் தாமதமின்றி வரவேற்றுக் கொள்வோம். சிவாஜிலிங்கம் ஐயா, வணக்கம். உங்களுடைய மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். இன்று இன அழிப்பினுடைய நினைவேந்தல் நாளாக முதலாவது நாளை நாங்கள் அனுஷ்டித்து வருகின்றோம். இப்போது உங்களுடைய கருத்துக்களையும் அதே சமயம் இலங்கையில் நடக்கின்ற இந்த விடயங்கள் இப்போது இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாட்டிலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அங்கே எவ்வாறு நிலைமை இருக்கின்றது என்பதனையும் எங்களுக்கு கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் எங்களுக்கு அறிவித்தார்கள். மைக் வந்து அன்மியூட்டா இருக்குது. இப்ப கேக்குதா? சரி, சொல்லுங்க. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஈழத்தமிழினத்தினுடைய இனப்படுகொலையின் 13வது ஆண்டு நினைவு நாளை நாங்கள்
மே மாதம் 18ஆம் தேதி அனுஷ்டிக்க இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஈழத்தமிழர்களுடைய இனப்படுகொலை நினைவு வாரம் என்றும் மே 12 மே 18 வரை வடக்கு கிழக்கு பூராகவும் தாயகம் தமிழர் தாயகம் எங்கும் தமிழீழ பிரதேசம் எங்கும் அதே போல புலம்பெயர் தேசங்களிலும் தாய் தமிழகத்திலும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்த சூழ்நிலையிலே நான் இப்பொழுது சென்னையிலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வந்திருந்த நான் மருத்துவ சிகிச்சையை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் கூட தொடர்ச்சியாக பல அரசியல் தலைவர்களையும் பலரையும் சந்திக்க வேண்டிய பல ஊடகங்கள் இன்று கூட மாலையில் இப்போ 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே 3 ஊடகங்களிலே ஒரு நேரடி விவாதத்திலும் நியூஸ் 18 என்ற பிரபலமான ஒரு தொலைக்காட்சியிலும் நான் என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்துவிட்டு தான் இப்பொழுது தாமதமாக வந்திருக்கேன். ஆகவே எல்லோரிடமும் மன்னிப்பு கோரிக்கொண்டு இதை நாங்கள் இன்றைக்கு ஈழத்தமிழினத்தினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை அழிப்பதற்காக இலங்கை அரசும் உலகின் பல நாடுகளும் சேர்ந்து பலரை கொன்று இன்றைக்கு 1,32,000 பேருக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கணக்கு காட்டப்படவில்லை என்று மறைந்த ஆயர் ராஜப்ப யோசப்பையா அவர்கள் நீதிமன்ற சர்வதேச பல அமைப்புகளுக்கும் அதே போல இலங்கை அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கும் தெரிவித்திருந்தாலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயலாளர் நாயகத்தினுடைய ஒரு குழு 40,000 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்றும் இன்னொரு நிபுணர் குழு ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகத்தால் நியமிக்கப்பட்ட குழு 70,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டும் கணக்கிலும் வராமல் போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவுக்கு மோசமான ஒரு இனப்படுகொலையை ஈழத்தமிழினம் சந்தித்தது. சந்தித்த அந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதி, சர்வதேச நீதி இன்னமும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எங்களுடைய மக்களுக்கு நாங்கள் ஒன்றை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். இதுவரை 1,00,000க்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழ் மக்களுடைய உயிர்களை பலி கொடுத்து 50,000க்கு மேற்பட்ட மாவீரர்களையும் வீரமறவர்களையும் இந்த ஆயுத போராட்டத்திலே தங்களுடைய ஈடுபட்டவர்கள் தங்களுடைய உயிர்களை ஈகம் செய்தும் அந்த தியாகங்கள் எதுவும் வீண் போகவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சர்வதேச இந்த அரங்கிலே நாங்கள் பலவிதமான போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக திரு பொஸ்கோ போன்றவர்களுடைய அமைப்பிலே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையிலே மிக காத்திரமான பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பல்வேறு நிதி நெருக்கடிகள் மற்றும் பல வளப்பற்றாக்குறைகளுக்கு மத்தியிலே இருந்தாலும் கூட நான் கூட இதுவரை 15 தடவைகளுக்கு மேல் ஜெனீவா கூட்ட அமர்வுகளிலே நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன். அதே போல நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசியா கண்டத்தை விட ஏனைய 4 கண்டங்களிலும் எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனைக்காக அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்டங்களுக்கு நாங்கள் சென்று எங்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆகவே இந்த மக்கள் துடிதுடிக்க பதைக்க பல்லாயிரக்கணக்கிலே கொல்லப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டு குற்றுயிரும் குறை உயிருமாக கொத்து குண்டுகளும் பொஸ்பரஸ் குண்டுகளும் சொல்லனா கடுமையான தாக்குதல்களை சந்தித்த ஈழத்தமிழினம் இன்றைக்கு முள்வேலிக்குள்ளே அடைக்கப்பட்டு இதுவரை 20,000க்கு மேற்பட்டவர்களுடைய கட்டாயமாக காணாமல் செய்யப்பட்டவருடைய அறிக்கைகள் ஐக்கிய நாடு மனித உரிமை பேரவைக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதை விட இன்னும் பல மடங்கு எங்களுடைய மக்கள் பயத்திலே அல்லது பிரச்சனை வருமா என்ற அச்சத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய விவரங்களை சமர்ப்பிக்காமலும் இருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையின் பின்னணியிலே தான் இந்த ஈழத்தமிழினத்தினுடைய இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதியை நாங்கள் பெறாத வரை சர்வதேச நீதி இப்பொழுது பலர் சொன்னார்கள் இனப்படுகொலையை நிரூபிக்க முடியாது, அதே போல சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து செல்ல முடியாது. ஆனால் இப்பொழுது மியான்மர் நாட்டிலே பழைய பர்மா அந்த ரோஹிங்கா முஸ்லீம்கள் படுகொலை விவகாரம் அந்த மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கிலே அருகில் இருக்கக்கூடிய வங்காளதேசத்திலே நுழைந்ததை வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது அவர்கள் 54 முஸ்லீம் நாடுகள் இருக்கிறார்கள்.
ஒன்றியமாக செயற்படுகிறார்கள். அதிலே கம்பியா என்ற ஒரு சிறிய நாட்டை வைத்துக் கொண்டு சர்வதேச நீதிமன்றத்திலே இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்லே அவர்கள் வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள். அதன் மூலமும் பல வெற்றிகளை பெற்று அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி இருக்கிறார்கள். இதே போல ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவை ஊடாகவும் சில நடவடிக்கைகளை சாட்சியங்களை சேகரித்து இப்பொழுது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்கு எடுத்து விசாரிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலையை எட்டி இருக்கிறது. ஆகவே ரஷ்யாவும் சீனாவும் இருக்கின்ற காரணத்தால் அங்கே வீட்டோ அதிகாரத்தை பாவிப்பார்கள் முடியாது என்று சொன்னவர்களுக்கு இப்பொழுது பிரித்தானியாவில் இருந்தும் அதே போல கனடாவில் இருந்தும் நான் நேர காரணமாக விவரங்களுக்கு போகவில்லை. இன்றைக்கு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தினுடைய பிரதம வழக்கு தொடர் சீஃப் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் அந்த ஜட்ஜஸ் பேனல் என்று சொல்லப்படுகின்ற நீதிபதிகள் குழாம் இதை ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாக இருந்தால் அதுக்கு சில மாதங்கள் பிடிக்கும். ஏறக்குறைய 5-6 மாதங்கள் வரை செல்லலாம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அது எடுக்கப்படுமாக இருந்தால் ஒரு நாட்டை குற்றச்சாட்ட முடியாது, அங்கே நிறுத்த முடியாது. தனிநபர்கள் அது இன்றைக்கு ஜனாதிபதியாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோத்தபாய ராஜபக்சவாக இருக்கட்டும், முன்னாள் ஜனாதிபதிகள் திருமதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க, மஹிந்த ராஜபக்ச, மைத்ரிபால சிறிசேன, சிங்க, அதே போல முன்னாள் இராணுவ தளபதி சரத் பொன்சேகா, பல படை தளபதிகள் உட்பட சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். எனவே சர்வதேச ரீதியாக நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வாறு அது நிரூபிக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஒரு ரெமடியல் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லுவார், பரிகார நீதி அல்லது பரிகாரம் என்பது வடமொழி சொல். ஈடுசெய் நீதி என்பது பல நாடுகளிலே நடைபெற்றிருக்கிறது. வாக்கெடுப்பு, பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றிருக்கிறது, ரெஃபரண்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. அதை நடத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படும். அப்படி ஒன்று செய்யப்படுமாக இருந்தால் அதன் ஊடாக வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்க முடியும். அதிலே அவர்கள் சுதந்திர தமிழீழத்திலே வாழப் போகிறார்களா அல்லது ஒரு சுயாட்சி தமிழரசாக இலங்கைக்குள்ளே இருக்க போகிறார்கள் என்ற தீர்மானத்தை அந்த மக்கள் எடுக்க முடியும். ஆனால் இது போன்ற பல விடயங்களிலே பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்த விடாமல் முறியடிப்பதற்கும் பல சதிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதை நாங்கள் தாண்டி இந்த தமிழின படுகொலை, ஈழத்தமிழினத்தினுடைய படுகொலைக்கு நீதி கோரி நிற்கின்ற நாங்கள் இந்த வாரத்திலே, தமிழின படுகொலை நினைவு வாரத்திலே நாங்கள் இந்த உறுதியை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய இந்த சர்வதேச நீதியை பெறுவதற்கும் இதே போல அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அரசியல் தீர்வை வென்றெடுப்பதற்கும் நாங்கள் முனைப்பு காட்ட வேண்டும். இன்னொரு விடயம் நான் ரிகரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள், மீள நிகழாமை. எங்களுக்கு 77, 83களிலே மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை நடைபெற்றது. போரிலே 2006 2009 வரை நடைபெற்ற படுகொலைகளைப் போல நடைபெற்ற படுகொலைகளுக்கு அவ்வாறு மீண்டும் நடக்காது என்பதற்கு இப்பொழுது உத்தரவாதம் இல்லை. ஆகவே அதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். யார் இந்த ரெஃபரண்டத்தை, பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்துவது என்ற கேள்வி இருக்கின்ற பொழுது கடந்த காலங்களில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சில வாக்கெடுப்புகளை நடத்தி இருக்கின்றன, ஐரோப்பிய யூனியன் நடத்தி இருக்கின்றது, நேட்டோ நடத்தி இருக்கின்ற கொசோவாவை நேட்டோ வாக்கெடுப்பை நடத்தி இருக்கிறது. வேறு பலர் நடத்தக்கூடும். அதுதான் நாங்கள் இப்பொழுது அக்டோபர் மாதம், கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதத்திலே நான் இந்திய பிரதமருக்கு இந்தியாவுடைய வெளியுறவு செயலாளர் யாழ்ப்பாணத்திலே வந்து எங்களை சந்தித்த பொழுது அவருக்கு கடிதத்தை கொடுத்திருந்தேன். அதிலே குவாட் அமைப்பு, இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்துக்கான சீனாவினுடைய ஆக்கிரமிப்பை தடுப்பதற்கான ஒரு கூட்டமைப்பை இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த குவாட் அமைப்பு இந்த வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்றும் ஐநாவுடைய கண்காணிப்பில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை விட்டுருக்கேன். இதே நேரத்திலே இப்பொழுது இடைக்கால அரசாங்கம் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கார். நீங்கள் இடைக்கால அரசாங்கத்தை வைத்திருந்தால் இந்த 30 வருட போரிலே இவ்வளவு படுகொலைகளை செய்ததனுடைய விளைவுதான், போரை நடத்தியதனுடைய விளைவுதான் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கான 75% மேற்பட்ட காரணம். ஏனைய துணை காரணங்களும் இருக்கின்றது. அவை அதற்கான மூலவேர் இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அரசியல் தீர்வு காணப்பட வேண்டும். அவை அந்த ரெஃபரண்டத்தை, அந்த பொதுசன வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு இந்த நாடுகள் முன்வர வேண்டும். ஐநாவுடைய கண்காணிப்பிலே என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவை இந்த வகையிலே தான் அந்த ஒரு பொறுப்பு கூறல், அக்கௌண்டபிலிட்டி என்பது பாதிக்கப்பட்ட, கட்டாயமாக காணாமல் செய்யப்பட்டவருடைய பிரச்சனை, அரசியல் கைதிகளுடைய பிரச்சனை,
இவ்வாறான பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த படுகொலை செய்யப்பட்ட எங்களுடைய மக்கள், எங்களுடைய உறவுகள் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்ற அதே நேரத்திலே அவர்கள் என்ன பிரச்சனைக்காக அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்களோ அந்த பிரச்சனையில் இருந்து நாங்கள் ஒரு தலைநிமிர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு தீர்வை வென்றெடுத்து கொடுப்பதுதான் நிச்சயமாக இந்த ஈழத்தமிழ் இனப்படுகொலையினுடைய நினைவு வாரம் அந்த மே 18 நினைவு நாளிலே நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த வகையிலே தான் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் தொப்புள் கொடி உறவுகளான தாய் தமிழகத்திலும் வேலை திட்டத்தின் அடிப்படையிலே நாங்கள் முன்னேறி செல்வமாக இருந்தால் சில ஆண்டுகளிலே நாங்கள் நினைப்பதை அடைந்து தமிழர்கள் தங்களது அந்த இனம் தன்னைத்தானே ஆளக்கூடிய ஒரு நிலைமையை வென்றெடுக்க முடியும் என்று கூறி அந்த மரணித்த அத்தனை இறந்து போன அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய அஞ்சலிகளையும் அதே போல வீர வணக்கங்களையும் செலுத்தி நாங்கள் நிச்சயமாக இதை நாங்கள் அந்த நினைவேந்தலை நாங்கள் செய்யாமல் விட்டால் விடுதலைக்கு உரித்துள்ளவர்கள் அல்ல. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சக்திக்கு உட்பட்ட வகையிலே எந்தெந்த இடங்களிலே வாழ்கிறார்களோ அந்தந்த இடங்களிலே தங்களுடைய நினைவேந்தல்களை இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் சொல்லப்பட்டாலும் கூட ஈழத்தமிழின படுகொலை நினைவு வாரம் 12 to 18 வரை, அதே போல ஈழத்தமிழர் தமிழின படுகொலை நினைவு நாள் மே 18 அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய எல்லோரையும் நான் மிக பணிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஈழத்தமிழர் தமிழ தாயகம். நன்றி ஐயா, உங்களுடைய அருமையான இந்த கவன ஈர்ப்பு ஸ்பீச் என்று சொல்லலாம். என்னென்றால் இது எங்களுடைய மக்கள் அனைவருமே அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஒரு நாளாக இருக்கின்றது. எவ்வாறு நாங்கள் மாவீர நிகழ்வுகளை இங்கே அந்த வாரத்தில் செய்து வருகின்றோம், புனித வாரமாக அதை எடுத்து நாங்கள் செய்து வருகின்றோமோ அதே போலவே மே 12 to 18 வரை இந்த வாரமும் ஒரு புனித வாரமாக, அதே சமயம் ஒரு உணர்வு பூர்வமான வாரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதனை நீங்கள் அருமையாக முன்வைத்தீர்கள். இதனை உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா தமிழர்களும் அதை கடைப்பிடித்து வருவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக இன்றைய நாளிலே அம்பாறை மாவட்டத்தில் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி நிகழ்வு ஆரம்பித்திருக்கின்றது. அதனுடைய புகைப்படங்கள் எங்களுக்கு வந்திருக்கின்றது. அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஒரு கெடுபிடிக்குள்ளும் அந்த தாய்மார்கள் தங்களுடைய உறவுகளை கையெழுத்துவிட்டு இன்று வரை போராடி வருகின்ற அந்த தாய்மார்கள் மிகவும் சிரமத்தின் மத்தியில் கூட இந்த முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி காய்ச்சி அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து அவர்கள் அந்த தினத்தை, அந்த வாரத்தை அனுஷ்டிக்க தொடங்கி இருக்கின்றார்கள் என்பதனையும் தகவலாக நாங்கள் இங்கே முன்வைக்கின்றோம். இப்போது இன்னொரு கேள்வி இங்கே எழுந்திருக்கின்றது. பிரபாகரன் அவர்கள் தங்களுடைய கையை உயர்த்தி கேள்வியை கேட்க அனுமதி தருமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவருடைய கேள்வியையும் நாங்கள் இங்கே இணைத்துக் கொள்வோம். பிரபாகரன், உங்களுடைய கேள்வியோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். வணக்கம். வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பிரான்ஸ்ல இருந்து பிரபாகரன் பேசுறேன். என்னுடைய கேள்வி சிவாஜி அண்ணன்கிட்ட. இங்க மருத்துவ இதுக்காக இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கின்ற குணம் பெற இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். அதே நேரத்தில் என்னுடைய கேள்வி எங்களுடைய இனம் இன போராட்டத்துக்கு தீர்வு காணாமல் போராடிக்கின்ற நேரத்தில், அதுக்கே தீர்வு காணாமல் இருந்த நேரத்துல இன அழிப்பு என்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்து இப்ப ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நாங்க போராடிக்கின்றோம். இந்த போராட்டத்துல எங்களுடைய இனத்துல நாங்கள் எல்லாருமே பகுதி நேர போராளிகளாகத்தான் இருக்கிறோம். எல்லாருமே பகுதி நேர போராளிகளாகவும் இந்த நினைவு தினங்களை கொண்டாடுற போராளிகளாகவும் இருந்து கண்டு சர்வதேசத்திட்ட எப்படி நாங்க நீதியை எதிர்பார்க்க முடியும்? இது முதலாவது கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி இப்ப இந்த நடந்திருக்கிற இந்த வன்முறை நிகழ்வுகளால எங்களுடைய இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் நாட்டுல பாதிக்கப்படுமா? அது எப்படியான பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தும் இந்த இதுகள்ல என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி. நன்றி. இந்த கேள்விக்கு சிவாஜிலிங்கம் ஐயா அவர்களுடைய பதிலை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம். அவருடைய மைக்க அன்மியூட் பண்ண முடியுமா? சிவாஜிலிங்கம் ஐயா, உங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருந்தது, நிக்கிறீங்களா? நெட்வொர்க் பிரச்சனை. அவருடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. அவருடைய வீடியோவும் வரவில்லை. எனவே அவருக்கு நெட்வொர்க் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இதுக்கு வேறு யாராவது பாஸ்கோ இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்ல முடியுமா? நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வியில் ஒரு பகுதிக்கு ஏற்கனவே பதில் சொல்லி இருந்தாங்க.
டிசையர்ஸ் அவர்கள் எவ்வாறு நாங்கள் சர்வதேச அரங்கிலே இந்த நீதிக்கான போராட்டத்தை கொண்டு செல்லலாம் என்று ப்ரொஃபசர் போல் நியூமன் அவர்களும் இன்றைய பேச்சாளரான இன்னொரு பேச்சாளர் டிசையர்ஸ் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. பாஸ்கோ, இதற்கு நீங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ரி தான் சொல்ல விரும்புறீங்க? ஆமாம், கேள்விக்கு நன்றி. இல்ல இப்ப அதை வந்து இப்ப நீங்க என்னன்னு சொல்றது, இப்ப இதுல வந்து 2 ஸ்பீச் பண்ணின ப்ரொஃபசர் போல் நிமானா இருக்கட்டும், அல்ஃபர்ட் திசையாஸா இருக்கட்டும், அவங்க சொன்னதை கேட்டீங்கன்னா தெரியும். இப்ப என்னன்னு சொல்றது, இப்ப யுஎன் சிஸ்டம்ன்றது வந்து அது பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். ஆனா அதுக்குள்ள கணக்க சிஸ்டம் இருக்குது. அப்ப அந்த சிஸ்டத்தை நாம உள்வாங்கி நாம வேலை செய்து கொண்டு போனோம்னு சொன்னா நல்லா. அதே வேளையில இப்ப எங்கட தரப்புல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு குறைபாடு என்னன்னு சொன்னா வந்து நாங்க அந்த அந்த சிஸ்டங்கள் இதுகளும் முயற்சி எடுக்கிறோம் இல்லை. இப்ப சுவாஜி அண்ணன் வந்து எங்க சுவாஜி அண்ணன் வந்துட்டே நினைக்கிறேன், சுவாஜி அண்ணன் சொல்லலாம் உண்டு. உங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி, எங்களுடைய நீதிக்கான போராட்டத்தை எவ்வாறு நாங்கள் அனைத்துலக தளத்திலே நாங்கள் கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி பிரபாகரன் அவர்கள் கேட்கப்பட்டது. இங்க இருக்கிற அனைவருமே வந்து நாங்கள் பகுதி நேர செயற்பாடலாக இந்த வேலைகளை நாங்கள் அந்த நினைவேந்தல்களை செய்கிறோமே தவிர அனைத்துலக ரீதியில் எப்படி எங்கள் இந்த நீதிக்கான போராட்டத்தை கொண்டு முனைப்போடு கொண்டு செல்வது என்று கேட்டிருந்தார். அதை செய்வதற்கு எல்லா மக்களுடைய பங்களிப்பு எங்களுக்கு அவசியம். இதுல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை, எல்லாரும் வந்து அங்கே ஜெனீவாவில நிற்க முடியுமோ அல்லது வேறு எங்கேயோ செல்ல முடியுமோ என்ற அல்ல. அந்த செய்கிற அமைப்புகளை அவர்களுக்கு தார்மீக ஆதரவை கொடுப்பதோ ஒன்று. இன்னொன்று விடயம், அந்த வேலை திட்டங்களை வென்றெடுப்பதற்கான பொருளாதார உதவிகளை செய்வது. உதாரணமாக இன்றைக்கு இனப்படுகொலையை பற்றி நிரூபிப்பதாக இருந்தால் ஒரு வழக்கறிஞர்களை கொண்ட அவர்களுக்கு எல்லோரும் எங்களுக்காக இலவசமாக வர மாட்டார். பெருந்தொகை கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டி இருக்கு. உங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இப்பொழுது பிரித்தானியாவிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பவுண்ட் செலவழிக்கப்பட்டுத்தான் இவ்வளவு விடயங்கள் அங்கே 200 பேருடைய சத்திய கடதாசிகள் உள்ளக்கப்பட்டதாக சுமார் 10,000 பக்கங்களை கொண்ட அந்த அறிக்கை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் பிரதம வழக்கு தொடர்வதற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இதே போல கனடாவிலிருந்து அவர் நிச்சயமா இதுக்கு பொருளாதார ரீதியாக செலவிட்டிருப்பார். அவை எந்த முயற்சியாக இருந்தாலும் மக்களுடைய பங்களிப்பு நிச்சயமாக தேவை. ஒன்றுமில்லாமல் அங்கே சரியான உணவும் இல்லாமல் தங்குமிடமும் இல்லாமல் வசதி குறைவுக்கு மத்தியிலே தான் தாயகத்திலிருந்து வருபவர்களும் ஏன் தாய் தமிழகத்திலிருந்து வருபவர்களையும் வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதை நாங்கள் மேம்படுத்தி இன்னும் பல முன்னேற்றங்களை, இன்னும் லொபிங் என்று சொல்வார்கள், அந்தந்த நாட்டு தலைநகரங்களுக்கு சென்று வரக்கூடிய குழுக்களுக்கான செலவினங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. அவை இதுகளை தம்பி கேட்கிறவர்கள், நீங்கள் பலர் பங்காளிகளாக மாறினால்தான் அது அந்த பொருளாதார ரீதியாக அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியுமே ஒழிய ஆர்வத்துக்கு நாங்க பாராட்டுகிறோம். நீங்க இதுல வருகிறீர்கள், கேட்கிறீர்கள், எத்தனை பேர் கேட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அன்பான பணிவான கருத்து. நன்றி. இதுல நானும் ஒரு கேள்வியை கேட்க விடைகிறேன். எனக்கு இதுல மொடரேட்டரா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கோ தெரியல. இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண ஒரு பொதுமகளாக இந்த ஒரு கேள்வியை நான் முன்வைக்கிறேன். வெளிநாட்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கெல்லாம் அங்கோட நிலைமையை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய தாய்நாடானது பற்றி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆனா வந்து இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை தாய்நாடாக எங்களுக்கு அதை பார்க்க முடியாத காரணமா இருக்குது. என்னன்னா நாங்க தனித்து தமிழிடத்தை ஆசிச்சு நிக்கிறோம். எனவே எங்களுக்கு தமிழிடத்துல வந்து அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது, அந்த மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, அது அந்த இப்ப நடக்கிற அந்த பிரச்சனையை அவங்க எப்படி கையாளுறாங்க, நீங்க ஒரு அரசியல் தலைவராக இருந்து கொண்டு அங்க நடக்கிற பிரச்சனை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, இனி அந்த மக்களுக்கான, அதாவது இலங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சிங்கள மக்களுக்கான தீர்வும் அவர்களுக்கு எப்படி எட்ட போகுது? என்னுடைய இப்ப இன்னைக்கு பார்த்தா நியூஸ் வந்து மீண்டும் ரணில் பிரதமராக பதவியேற்றிருக்கிறார். இந்த விடயங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அமையும் நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா பேய் போய் பிசாசு வந்த மாதிரி தான் இது இருக்குது தவிர எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட ஒரு சொல்யூஷன் தரதுக்கு அந்த அதுல இருந்து அந்த தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கிற ஒரு உத்தியா தான் நாங்க இதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது இல்லையா? இதுல குறிப்பாக இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கான மிகப்பெரிய காரணம், நான் இப்பொழுது கூட இந்தியாவுடைய பல தொலைக்காட்சிகளிலே நேரடி விவாதங்களிலும் கருத்துக்களை தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகிறேன். இந்த வாரத்திலே நாளைய தினம் கூட சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்திலே ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன். நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் வருவார்கள். கடந்த மாதம் ஒரு தடவை நான்
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்னையில வந்திருந்த பொழுது நான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தியிருந்தேன். பல இந்த யூடியூப்களில் நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியும். ஒரு இணையதளம் மாத்திரத்து அதிலே 1,25,000 பேர் பார்வையிட்டிருக்காரு. அது எங்களுடைய கருத்துக்கள் சென்றடைகின்றன. அதே போல தான் நான் இப்ப சொல்ல விரும்புவது, ஏதோ ரணில் விக்ரமசிங்க வந்த உடனே ஏதோ இந்தியாவுடைய நண்பன் வந்திருப்பது போல ஒரு தோற்றத்தை இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பத்திரிகையாளர்கள் காட்ட முற்படுகிறார். நான் சொன்னேன், இதே ரணில் விக்ரமசிங்க மைத்திரிபால சிறிசேனவுடைய ஆட்சியிலே தான் 2017 அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் இது சீனாவுக்கு 99 வருட குத்தகை கொடுக்கப்பட்டது. அதே ரணில் இந்த தமிழக தேசிய தலைவர் பிரபாகரனோட ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்தை செய்துவிட்டு எவ்வாறு சர்வதேச ரீதியாக தமிழக விடுதலை புலிகளை தனிமைப்படுத்த முடியுமோ அதற்கான நரித்தந்திர வேலைகளிலே ஈடுபட்டார். அவர்களை பொதுவாக சிங்களவர்களும் சிங்களத்துல நரி ஆண்டுவார்கள், எங்களுடைய மக்கள் நரி என்று சொல்வார்கள், ஆங்கிலத்திலே ஃபோக்ஸ் என்று சொல்வார். ஆகவே அவ்வாறான ஒரு தலைவர் தான். நான் சொல்லியிருக்கிறேன், ஒன்று சீறி கடிக்கிற பாம்பு அது மஹிந்த ராஜபக்ச, சீராம கடிக்கிற பாம்பு ரணில் விக்ரமசிங்க. சின்ன வயதிலே கூட நாங்கள் இதற்கான விடைகளை நாங்கள் அரசியல் கூட்டங்களிலே பார்த்த பொழுது ஒன்று கொழுக்கட்டு என்றால் மற்றது மோத உள்ளுடல் ஒன்றுதான். ஆகவே இதிலே ஒரு நாணயத்தினுடைய 2 பக்கமாகத்தான் இருக்கிறது. தலையடிக்கு தலையணியை மாற்றி தலையடியை தீர்க்க முடியாது. ஆகவே இந்த இனப்பிரச்சனைக்கான மூல வேர் ஆணிவேர் கண்டறியப்பட்டு இதற்கான நிரந்தர தீர்வு காணப்பட வேண்டும். அதற்கு இடைக்கால தீர்வும் காணப்பட வேண்டும். இப்பொழுது அவர்களுக்கு இடைக்கால எங்களுக்கு வடகிழக்கு ஒரு இடைக்கால நிர்வாகம் தேவை. இந்த நிலைமைகளை நாங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு இணைக்கப்பட வேண்டும். இந்தியாவை நாங்கள் இந்திய தலைவர்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தினுடைய நன்மை என்ன என்று கேளுங்கள். என்ன இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறதா ஒப்பந்தம் இல்லையா? அப்படி என்றால் ஏன் நீங்கள் பிரிக்கப்பட்டதை இணைப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கவில்லை? இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட வேண்டும். அதை விட இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பை பற்றி அந்த அத்தியாயம் 2 சொல்லுகிறது. அதாவது ஸ்டார்ட் என்ன சாப்டர் 1 and 2 அல்லது A, B என்று இருக்கவாறு இருக்கிறது. அது இவ்வாறான விடயத்திலே இறுதி இலக்கை நோக்கி நாங்கள் பயணிப்பதற்கு, அது பொதுசன வாக்கெடுப்பை நோக்கி அதே நேரத்திலே மீள நிகழாமை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே தமிழ் தேசிய இனம், ஈழத்தமிழ் தேசிய இனம் தன்னுடைய சுயநிர்ணய உரிமை பாய்ப்பது. சுயநிர்ணய உரிமை பாய்ச்சோன்னா ஏதோ கணக்க பயப்படுகிறோம். சுயநிர்ணய உரிமை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் உரியது. ஒவ்வொரு மனமாகின்ற ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் விவாகரத்து உரிமை அன்றைக்கே வருகிறது. அதுக்காக எல்லோரும் ஒரே நாளிலே விவாகரத்தை கோருவதில்லை. அதே போலத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய இனம் இதிலே முன்னேறி செல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனை வெளித்தோற்றத்திலே ஒரு சில முன்னேற்றங்களை இவர்கள் காண்பித்தாலும், அது சர்வதேச நாணய நிதியமாக இருக்கட்டும், உலக வங்கியா இருக்கட்டும், மற்ற யாராக இருக்கட்டும், அவர்கள் கோடான கோடிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியை தப்ப வைப்பதற்காக, இலங்கை அரசாங்கத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக. அதை மீட்டெடுப்பதிலே இலங்கை ஈழத்தமிழர்களுடைய அந்த உரிமை உறுதிப்படுத்தப்படுவதையும் இந்தியா போன்ற நாடுகள், இதே போல அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். அதை விடுத்து இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். நாங்கள் சொல்வதற்கு முதலே மக்கள் தீர்மானித்து விட்டார். வடக்கு கிழக்கு அமைதியாகத்தான் இருந்தது. இன்றைக்கு கலந்து கொண்டிருந்தால் இந்த கும்பல், வன்முறை கும்பல், மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய கும்பலாக இருக்கட்டும், மற்ற கும்பலாக இருக்கட்டும், தமிழர்களுக்கு அடித்திருப்பார்கள். தமிழர்கள் கொல்லப்பட தொடங்கினால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? எங்களிடம் இப்பொழுது தற்பாதுகாப்புக்கு ஆயுதங்களும் இல்லை. இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இந்தியாவிடம் அல்லது அமெரிக்காவிடம் கேட்க வேண்டும், படையடை அனுப்பி எங்களை காப்பாற்றிட்டு மக்களே. அது இவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான நிலைமையை மக்கள் தவிர்த்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறான நிலைமையை புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்தவர்களும் பெருமளவிலே புரிந்திருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு சில தலைவர்கள், திருவாளர்கள் சுமந்திரன், மனோகணேசன் போன்றவர்கள் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் மௌனமாக இருக்கிறார்கள். அடி விழுந்திருந்தா அங்கே ஓட முடியும். அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அடுத்த கட்டத்திலே நாங்கள் செல்ல வேண்டும். இதுதான் இன்றைக்கு இலங்கை தீப்பற்றி இருந்து கொண்டிருக்கிறது, கொதிநிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கொதிநிலை தணிந்தாலும் இது நிரந்தரமாக தணிய வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படாத வரை பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையும் இல்லை, அதே போல நிரந்தரமான சமாதானம் இல்லை என்ற நிலைமைதான் இலங்கை தீவிலே இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. நன்றி.
நன்றி ஐயா, உங்களுடைய இந்த கருத்துக்கு. எங்களுடைய இனப்படுகொலையினுடைய இந்த நீதிக்கான போராட்டத்திலேதான் இலங்கையினுடைய நிம்மதியும் அடங்கியிருக்கின்றது என்பதனை நீங்க வலுவாக சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த நிகழ்ச்சி இப்போது நிறைவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது. நேரம் கடந்து கூட போய்கொண்டிருக்கிறது. இதுல வந்திருக்கிறவர்கள் யாருக்காவது சாஜிலிகமையாவிடம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் இப்போது இணைந்து கொள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம். இதில் யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கின்றதா? சரி, எங்களுடைய இந்த முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வானது இந்த வாரம் முழுவதும் இடம்பெறும் என்பதனையும் அறிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றிலிருந்து 17ஆம் தேதி வரை இது ஜூம் வழியாக இடம்பெறுகின்றது. 18ஆம் தேதி அன்று நாங்கள் அதை வைக்கவில்லை. காரணம், எங்களுக்கு நாங்கள் வசிக்கின்ற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அந்த நாடுகளிலுமே உங்களுக்கு அந்த அமைப்புகளூடாக நிகழ்வுகள் நிச்சயமாக ஒழுங்கு செய்திருப்பார்கள். அந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்து நேரடியாக சென்று கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். எனவேதான் எங்களுடைய ஜூம் வழியான அந்த நிகழ்வு அந்த அன்று மட்டும் இடம்பெறாது என்பதனையும் நாங்கள் இதில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எனவே நாளையும் அந்த ஜூம் வழியான நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. நீங்களும் கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு உங்களுடைய இந்த வரலாற்று கடமையை கட்டாயமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டும். முள்ளி வாய்க்கால் கஞ்சி வாரம் என்பதனையும் நீங்கள் இதில் நினைவு கொண்டு உங்களுடைய வீடுகளிலும் அந்த அந்த கஞ்சியை காய்ச்சி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கும் கொடுத்து எங்கள் இனத்தவர்களுக்கும் கொடுத்து அதனுடைய அதனுடைய பாரம்பரியம் என்ன, அது ஒரு பாரம்பரியமாக எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். இதனூடாகத்தான் உணவு மூலமாக உணர்வுகளையும் கடத்தப்படலாம் என்கின்ற ஒரு விடயம் இதில் அடங்கியிருக்கின்றது. எனவே அதையும் நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொண்டு நாளை இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து 2வது நாளாக நாங்கள் நாளையும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் வாரத்தை நாங்கள் அனுஷ்டிக்க இருக்கின்றோம் என்பதையும் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொண்டு நாளை உங்களோட சந்தித்துக் கொள்கின்றோம். என்னோடு மற்றும் போஸ்கோ பெனிதாஸ், இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பேச்சாளர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்ற பிரபு மற்றும் பிரபா அண்ணா மற்றும் உலக தமிழர் இயக்கத்தின் சார்பாக அனைவரோடும் சேர்ந்து இங்கிருந்து நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். தமிழரின் தாகம், தமிழர் தாயகம்.